Okay, inshallah soo dhawaada. Saa ujeedaan waxaan baraynaa week 15 aan gelaynaa inshallah maanta, which is crazy wallahi because waxay ahayd mar dhow markaan bilownay. Marka waqtiga aad u ordaya. Week 15 waxaa waaye waa isbuuca ugu adag waaye casharka ugu adag waaye oo soo marteen casharadii oo dhan aa soo marteen. So keep that in mind, ma fududo, laakiin there is a reason why u fududeen. Sababtana waxaa waaye adinka la idin challenge gareynaya, waxaa la fiirinayaa inaad ka bixi kartaan in kale. Front endigo dhan waan dhammaynaynaa, so week 15 aa noogu dambeyso, marka keep that in mind insha Allah. Dadka insha Allah ugu horeeyo meeshaan baashaan samayn jirna waaye, marka good job everyone, qof kasta oo ku jiro kor. Aniga magacayga xataa uu ku jiraa because arday badan ma haysan hata classka, so about maybe 11 students aa noogu jira. So masha Allah, great work, shaqo wacan. Waxaan ku jirnaa week 15. Week 15 aa ugu dambeeyo. Week 15 markaan dhammayna ka bacdi waxaan gelaynaa project 2, oo insha Allah aad dooran doontaan project aad ka shaqeyn doontaan. Projectskan waxay noqon doonaan projects oo React ah, so fully React project, backendiga leh, wixii dhan leh oo aad dhisi doontaan wey. Marka waxaan rabaa insha Allah inaad dadaashaan, extra time aad gelisaan casharka insha Allah. So week 15 waxaan xoogga saaraynaa wax la dhaho authentication iyo private routing. Waa maxay authentication iyo private routing? Waxaan fahmaynaa oo kale waxa la dhaho sida authenticationka loo handle gareeyo. SPA. SPA waxay u taagan tahay, yaa ii sheegi kara SPA maxay u taagan tahay? What is SPA? SPA is a xarfa la soo gaabiyo waaye. waxay u taagan tahay single page application. Single page application React camal waa single page application waaye. Waa application oo hal page ah waaye basically. Waxa lagu kala bixinayana waa routing waaye. So basically ma ahan pages kala duwan oo caadi ah oo slash home camal ama slash about ma ahan. Waa just waa hal page oo dheer waaye, laakiin waxaa lagu kala bixinayaa un bas routingkii. So waxaa la dhahaa qaybtan arag, componentgan arag, markaad dhakaalkan siiso, markaad dhakaalkan siisan componentga arga leeyahay. So SPA waxaa la dhahaa waa single page applications. Waxaan kaloo arkaynaa sidaan u set up garan lahayn authentication. Authentication wuxuu yahay inaan fahmi doonaa. Sidaan u set up garan lahayn slices oo ku saabsan authenticationka. Sliceska saa garanaysaan waa arrimihii Redux-ka waaye. Waxaan kaloo oon arkaynaa insha Allah sidaan u samayn karno registration, login iyo login form iyo registration. Waxaan kaloo fiirinaynaa sida account loo samaysto as a user. So website kastoo tagtaan, any social media website, waxay ku dhahayaan waa inaad samaysid account inaad samaysatid waaye. So sidee arrintaas lagu hirgeliyaa, sidee ayaga ku sameeyaan, then waa arkaynaa taasna insha Allah. And then haddii aad register garaysan tahay, waxaan kaloo sameynaynaa sidee loo check gareeyaa wax la dhaho cookies. Waa aragteen website inta badan waxay leeyihin wax la dhaho cookies ay leeyihiin. So website markaa gasho wuxuu ku leeyahay cookie ma rabtaa, ku leeyahay. Hataa waxaa laga sameeyey waxyaalo skit ah laga sameeyey oo meelaha TikTok ku jiro. Qof waxaa arkaysaa oo albaab gurigu soo galayaa, markuu soo galo waxaa laga horkeenaya cookies fara badan ee laga horkeenaya. Martaa cookies kas wuxuu leeyahay ma rabi. Basically waxaa website sidii sameeyaan waaye oo markii aad gashidba cookie kugu soo tuurayaan. So cookies sidee loo fiirin karaa inuu expire noqday? Cookieska waxaa loogu talagalay in lagu fiiriyo qofka informationkiisa, waa arki doonaa wuxuu yahay. And then hadduu yahay expired cookiga, then we have to redirect to login. So micnaheedu waxaa qofka ma login garaysno, ma haysto information oo login ma haysto, ama information oo saxa ma haysto. Marka expire u noqday, now login la geeyo. So just like social media camal, Facebook, Twitter, meel kasto, ama xataa schoolkan gebi school, haddii aad cookigaad expire noqdo, logaada lagugu sameynaa. So cabaar haddaa ku jirto meeshaan student portalka, qabsqaad dhowr saacadood aadan waxba taabanin, kabacdi refresh markaa dhahdo wuxuu ku geenayaa login pageka, maxaa yeelay cookigaada expire noqday. Okay, so waxyaalahaas aan fiirinaynaa, application aan isla dhisaynaa insha Allah, aan isla fiirinaynaa. So intaanan waxaanan gudaha u gelin, let's look at difference-ga. Muxuu yahay authentication? Muxuu yahay? What is authentication? Also, what is the difference between authentication and authorization? Authentication versus authorization. So labo waxaa jiro oo
kala duwan midna waxaa la dhahaa authentication midna waxaa la dhahaa authorization okay so authentication basically waxaa waaye inta wuxuu leeyahay camal who you are who are you like um, website a imaaday let's say camal Facebook let's say anywhere gebi school a imaaday waxaa tiri waa login garaynaya you trying to login so login kana login garaynaysid it's waxaa weeye waa authentication way okay so now waa login garaysay that's good but laakiin waxaa la rabaa in la ogaaday maxaa tahay who are you so who are you kan waxaa waye loginka kan waxaa weeye like maxaa access u leedahay what do you have access to so for example camal student ahaan markaa tahay when you login this is what it looks like okay this is what it looks like but as an admin when I log in this is what it looks like so if I log in as an admin this is what it looks like. You see? Completely different. I have a dashboard. ardayda waxa dhan, I can manage everything. So that means basically it's completely different than maxaa la jiro wuu ka duwan yahay ardayda call. So that means waxa waaye aniga kayga meel gooni u geenaya adikaadana meel gooni ku geenaya. Okay? Okay. So adigana meel gooni ku geenaya anigana meel gooni u geenaya. That means waxa waaye waxaan kala leenahay different authorization aan kala leenahay. Authorization احنا هحاول waxa access u leedahay what do you have access to authentication هحاول login so let's say عمل usually aniga example ahaan markaan siiyo waxaan ardayda siiyaa something like meel event عمل like hadda added like a conference hadda added you go to a conference meel building weyn ay leeyihiin they have a whole building right buildingka wuxuu leeyahay albaab uu leeyahay it has a door here meel laga soo galuu leeyahay qaybo kala duwan uu leeyahay buildingka so wuxuu leeyahay maybe like one section here another section kale halkan ku yaala labada waxaa lagu sameeya event lagu sameeya so tan eventiga waxaa waaye this is a private event waaye so qof kasta iskama geli karo it has a door albaab yar uu leeyahay waa kana laga galo kana albaab uu leeyahay kana waxaa weeye kana waxaa weeye general event okay eventiga generalka ama qof kasta aa soo geli karo but at the same time you have to have access gooni inaa leedahay so that means meesha markaa gelaysid inta markaa gelaysid waa inaa marka hore lagu fiiriyo so usually waxaa lahaanaysaa something like calaamad oo like lagugu garanayo so either waxaa la fiirinayaa ticket ama waxaa la fiirinayaa some type of a way to know who you are or if you paid okay waxaa la ogaanaya marka intaada gelinba qof ammaanka taaganaa jiro qof taaganaa jiro oo micnaha ilaalinaa wixii markay noqoto eventigana kaba soo qaad qof kasta meelahana joogaa this is dadka waa kana meeshan waa hallwaygi waaye ay dadka joogeen and then there's more people in here okay so now ma geli karti meeshan ilaa aad caddaysid qofkaa tahay like do you have a ticket ma haysta horta maba ku garanayno qofkaa tahay ID-gaada soo bixi something soo bixi tan waxaa la dhahaa marka right here this one is called authentication allah authentication معناها waxaa la caddaynaya like who you are aa la caddaynaya like weli lagumaba aqoonsano qofkaa tahay right so now waa gashay you're inside waa lagu caddeeyey who you are waa lagu garanayaa gudaha gashay right now marka waxaa la kala caddaynaya marka waxaa tahay private eventiga aad geli kartaa mase general event private event waxaa loogu talagalay qofka maybe more lacag bixiyey let's say general event waxaa loogu talagalay qof kasta oo bixiyey lacagta generalka so let's say camal website-ka eventiga waxay leedahay laba qaybood labo payment ii leedahay hal payment maybe waxaa ka soo qaad maybe waa $50 camal waaye one payment taas maybe generalka waaye you have access to maxaa la jiray networking dad aa la sheekaysan kartaa you can see different things different tables or like dadka oo vendorska waxaas eventiga imaanayo and then general eventiga waxaa speakers imaanayo waxyaalaha laga hadlaya general oo topic eventiga ku saabsan for private eventiga waxaa waaye dad oo waa basically instead of $50 meesha bixin lahayd tan waxaa bixinaysaa
waxay bixinaysaa maybe like $500 camal oo bixinaysaa, right? $500. Basically waxaa access u lahaanaysaa inaad la fadhiisatid dad oo expert ku ah waxyaalaha raadinaysid. Waxaa rabtid inaad ka baratid meesha dad expert ku ah. So that means labadan way kala duwan yihiin. Midkaan iyo midkaan completely different u dhexeeyo. Kan $50 bixisaa ku geli kartaa, dadkaa la sheekaysan kartaa, laakiin haddaad rabtid inaad gashid, tan waa lagu diidayaa, laguma ogola inaad gashid. So tan waxaa lahaa markaa, this is called authorization. Authorization, right? Because you're not authorized, laguma ogolaanin inaad gasho meeshaan, right? Waa lagu garanaa qofkaa tahay, authentication waa lagugu sameeyey, laakiin laguma ogolo meel specific inaad gashid, laguma ogolo. So same thing, website-yada badanaa waxay ku leeyihin marka sida hadda aragnay Gabi School, qayb waxay leedahay students iyo qayb waxay leedahay admin oo aniga access u leeyahay, right? So if I want to access ardayda dhan haddaan rabo inaan arko all the cohorts dhan haddaan rabo inaan arko, aniga access garan kara meesheeda. adiga markaa login garayso waxaa arkaysaa casharadaadii, waxaa arkaysaa maybe ardayda kala arkaysaa, you see other students, waxyaalahaadii arkaysaa assignmentskaadii waxaadii. So taas marka waxaa waaye waa authorization. Authentication waxaa waaye inaad leedahay access inaad leedahay. So that's a really important concept markay noqoto maxaa la dhihi jiray log-inkii markay noqoto arrimahaas. So authorization authentication kala duwan yihiin. And then basically markii aad login garayso kabacdi waxaa access u lahaanaysaa waxyaalo kala duwan. Marka SPA-na waxaa la dhahaa waa react way. React markii pageka reactka markii lasoo furo saan u egyahay. So it's normally waa long page, qaybooyin kala duwan uu leeyahay marka. So wuxuu leeyahay inta camal waxaa waaye waa this is a home pageka, this is home waaye, okay. So this is SPA la dhahaa marka. SPA waxay u taagan tahay single page application, okay. And then wuxuu kaloo leeyahay pages kale waa kuwana marka. So kana waxaa let's say camal waa about. So waxay ku yaalaan same page ku wada yaalaan soo jeedid, laakiin difference-ga waxa u yeelaya maxaa yeelay marka isticmaalno routing, marka isticmaalno kan bas arkaysaa marka aadid /home marka aadid waxaa arkaysaa kan /about marka aadidna waxaa arkaysaa kan. micnaheedu ma inay kala yihiin laba page oo kala duwan, just waxaa waaye kanaa la qarinaya, aboutkaa la qarinaya markii aragti in la arko home. Marka aboutka tagtidna homekaa la qarinaya bise, laakiin still waa hal page waaye, single page waaye, okay. Still waa single page. So that's single page wax laga wado. So insha Allah maanta waxaan dhisaynaa application aan rabno inaan insha Allah aan basically ayna tuso sida authentication loo sameeyo iyo sida private routes loo sameeyo. So private routes aan wax yar ka hadlo, authentication aan ka hadlo wuxuu yahay basically waxaa log-in-ka waaye. Authorization uu ka duwan yahay wax yar, uma baahna authorization saas in hadda usii fahamtid, like authentication waa log-in-ka. So sign up, login, qofka in la hubiyo emailkiisi, passwordkiisi in la hubiyo, that's authentication. Private routes-ka marka, let's understand private routes-ka wax laga wado. So let's say camal kanaan sii weyneyna marka, kanaan sii weyneynayna, let's make it bigger. Kana waxaan leenahay waxaan ku dareynaa page kalaan ku dareynaa. Let's call this page, waxaan leenahay kan profile, okay, aan leenahay. Now profile-ka marka ma rabno qof kasta inuu arko, maxaa yeele waxaa ku yaallo private information, waxaa ku yaallo name, waxaa ku yaallo age, email, everything. Information-kaadi aa ku yaalla, all your information meeshaan ku yaallaan. So now ma rabno qof kasta inuu access u yeesho meeshaan. So waxaan sameynaynaa markaan dhahno inta /profile, markaan dhahno kana waxaan ka dhigaynaa private, kuwaana public aan ka dhigaynaa. Marka waxaan sameynaynaa something wax noo ogolaanayo in aan ka dhigno wax private iyo public inaan ka dhigno. So we have a component yaa noo taalo. Componentiga shaqadeeda waxaa markaa in ay hubiso, shaqadeeda waxaa inay hubiso, double check ku sameyso qofkan ma login mase login maaha, okay. So how do we know qofka inuu login yahay inuu login ahayn? waxaan hore u baranay Redux aan hore u baranay Redux store hore u baranay. So this is a Redux store. Okay, so Redux store-ka basically shaqadiisa waxaa waaye inuu hubiyo inuu information-ki kala maamulo.
So basically waxa ugu muhiimsan uu sameynaya waxaa waaye wuxuuna siinayaa global state una siinaya global state. So global state-kana waxay naga caawinaysaa markaas inaan check gareyn karno wax kasto application ku saabsan. So any component waxaan u diraynaa marka hore waxaan check gareynaynaa store-kanaga. So maxaan store-ka loo check gareynaa waxaa la fiirinaa qofka inuu leeyahay wax la dhaho is authenticated true mia or false. Okay? Is authenticated inay true tahay or inay false tahay inaan hubino waa marka hore. We have to check that. Okay? So this would be part of the store uu noqonayo. Is authenticated maxaa lagu garanayaa? Is authenticated basically waxaa qofka ma login garaysan yahay. Are they authenticated? Ma login garaysan yihiin aa laga wadaa. Haddii login garaysan yihiin, then waxaan sameynaynaa we're going to create a component kale oo la dhaho componentga marka banaanka uga baxsanta componentyaasha kale waxaa la dhahaa let's call it something like protected routes. Protected routes aa la dhahaa componentga. Protected routes micnaha waxay fiirinaysaa in route-ka basically route-kan /home/about/provide inuu yahay la protect gareynayo in kale. It will double check, right? It will double check. So now basically marka waxaan fiirin karnaa haddii aan fiirinayna kan intaan ka fiirinayna we're gonna check. So kan ma protected route mise ma ahan. So haddaan dhahno kaba soo qaad true or false haddaan leenahay inta muxuu noqonayaa kan ma protected mise protected maaha. What is it? Who can tell me? So profile usually waxaa waaye waa meesha qofka informationkiisa lagu soo bandhigayo markuu loo garaysmo kabacdi. So is it protected or is it not protected? Who can tell me? Ma la seexday ma la hurdaa. So protected routes waxay check garaynaysaa it's gonna check is authenticated ee qaadanaysaa waxay leedahay qofkan muu login garaysay. Is authenticated waxaa waaye either logged in or not logged in waaye basically waa qof muu login garaysan yahay. So protected route marka waxay fiirinaysaa route-kaanay fiirinaysaa profile. Waxay soo celinaysaa true or false, right? True or false ay soo celinaysaa. So hadda kan ma protected ba mise protected maaha? What do you guys think? Can you guys hear me? What do you guys think? Profile markaa website aad gashid kaba soo qaad Facebook camal profilekaada ma adigu gooni ku yahay oo micnaha like let's say camal not even Facebook let's say gebi school camal markaa soo gasho meesha assignmentska soo gelinaysa adi may private ku tahay mise qof kasta arki kara assignmentskaada oo any students manage gareyn kara assignmentskaada. What do you guys think? Private ku yahay. Private way, of course, yes, because sababtoo ah profilekaada qof kasta iskama soo access gareyn karo qof kasta iskama hagaajin karo wax. Waa laga yaabaa in la arki karo waa read bas laakiin in wax laga hagaajiyo ama la edit gareeyo ama la manage gareeyo adig bisaa samayn kara. So kan waxaa weeye waa true way basically waa protected way basically. And then hadduuna kan waxaan dhahaynaa what are you gonna say this one? Usually false way because sababtoo ah just waa about. So usually ma ahan wax oo public ah oo wax private oo celinaysid ma aha. Kanna waa false camal waay. waxaa kaloo dhici karo kaba soo qaad page kala jiri karo profileka bis maaha. Waxaa jiri karo page oo let's say camal applicationkan waxaan leenahay waa something like maybe like meel oo waxyaala aad soo gelinaysid maybe you adding books midaan ka shaqayn doono waxaa la dhahaa bookshelf aa la dhahaa. So let's say camal we have a component halkan la dhaho tan waxaa la dhahaa add book. Add new book. So book markaa ku diraysid. So book markaa ku diraysid markaa book adi aad leedahay waayo ood ku soo diraysid meesha tan maxay noqonaysaa marka ma private route noqonaysaa mise public route? What do you think? Keep in mind private route micnaha waxaa laga wadaa ama protected route waxaa laga wadaa waa route ama meel page ama component
aan si public la qof kasta iska access garin karin adiga bas haddii waxaa ku qasbanta inaad login garaysanta marka hore you have to be logged in so taas logged in so tan marka aad new booga waxaa u baahan tahay inaad tahay protected route mise waa public route Protected road waaye. protected route why this one protected route this is a protected route maxay u tahay protected route markii ay sheegi karo why is it protected route Because qof walba access ma u laha inuu ama wax kusoo adgareeyo ama uu wax ka saaro. exactly yes. So like anything waa haddaad ku fikirtid anything oo aad website kasta ood geshid ood account ka samaysato pages waxaa jiro qof kasta iska access garan karo iyo pages waxaa jiro qof kasta una access garan karin let's say camal if we go to Twitter camal ama haddaa aadid kaba soo qaad schoolkanaga haddaa aad gebi school haddaa aadid qof kasta uu access garan karaa login pageka there's no need inaad register garaysid waxba un baarid login page waa arki kartaa website waxaa jira ay protect garayna xataa login pageka laakiin in general pageka loginka ah website intooda badan waa public waa so anybody could have access to this uh, laakiin markay noqoto waxyaalaha casharadaadii waxaadii qof kas ma access garayn karo this is specifically profilekan adigu gooni kuu yahay not only inayna dadka public arki karin laakiin ardayda kale oo register garaysanna ma arki karaan taasna waxaa la partition in allah ama waxa weeye waa basically qof kasta waxaa loo sameeyey meel gooniya loo sameeyey right? waa asagale information gooniya arki kartaa waxyaala adi gooni ku ah magacaada arkaysaa waxaadi so adi gooni ku yihiin kuwaas so marka protected routeku sii kala bixi karaa too laakiin let's say camal markaa ku daraysid assignment we are in new assignment this is a qof kasta iskagama soo dari karo new assignment hadduuna qofka login ahayn mu soo dari karo kuma dari karo assignment so marka pageka wuxuu noqonayaa submit assignment slash add waa private route waayo just like this one oo book cusub ku daraysid so pageka websiteka o dhan waxay u kala baxaan private route ama protected route oo isku mid waayo private route protected route waa same idea waayo so private route na waa la dhihi karaa private route iyo waxay u kala baxaan public route public route-na public route okay so websitekaada o dhan waxaa u kala bixinaysaa labadaas so labadan isku mid waaye protected iyo private route is the same idea mid kaartaa ku magacaabi kartaa public route-na waxaa waaye waa maxaa la dhihi jiray pageka caadiga qof kasta iska access garayn karo so basically marka Redux store waxaan u sheegaynaa waxaan leenahay okay qofku wuu register gareeyey wuu log in gareeyey markuu log in dhaho waxaa samaysaa boolean dhahayo is authenticated true or false markuu login garaysnayn waa false markuu login garaysnayn waa true now booleankan marka is authenticated waxaan u diraynaa marka component la dhaho protected route waxaa artaa ku magacaabi kartaa basically shaqadeeda waxaa waa componentigan haddii lagu dul xiro any component right any component haddii lagu dul xiro waxaa u sheegi kartaa componentkan inay tahay private or public right so waxaa soo qaadaysaa protected route so waxaan sameynaynaa something like this so let's say camal protected route is like this componentiga let me just write a code ahaan u qoraya so saan camal waaye protected route so let's say camal profile waa kana profile let me zoom in a little bit so we can even zoom in okay so waa kana profile caadi markaa soo jiidanaysa that's it right waa soo import garaysay let's say camal app.jsx soo import garaysay of course saan markuu yahay waxaa kale oo ku xiraysa routeski so we're gonna do something like instead of san waxaan leenahay something like waxaan leenahay route waxaan leenahay path is equal to profile saana leenahay kadib waxaan sameynaynaa waxaan leenahay let me change farta kadibna waxaan leenahay element I'm just coming up the top of my head element then waxaan gelinaynaa
inter profile. Tan waa barateen waa taqaanaan like that. So you guys know this. Basically waxa waaye waa marka la sameynayo route-ka. So if you want to create a route, of course kan waxaa ka koreeya routes, waxaa kasii koreeya router, kasii koreeyo. So route-ka caadi markaas aad upgradeynaysid. But now this one waxa waaye waa protected route waaye. Marna qof kasta inuu access u lahaado. Ku kalena aan sameyno, let's create another one oo ka lamid ah, laakiin aan ka dhigno public route. So this one wuxuu noqonayaa something like slash and then wuxuu noqonayaa home, let's say. Okay? So midkan waa public, tanna waa private. See ku kala bixinaynaa marka. Habka ku kala bixinayna waxaa marka waxaan soo jiidinaynaa, waxaan soo import garaynaynaa protected route oo ah component basically hubinayso component ama private ba mise waa public. True or false. Waxay hubinaysaa which one ay tahay. So basically tan waxa waaye waa pseudocode basically ma ahan exactly saa u samayn doono waa like waa si kusoo dhowaaye. Waxaan sameynaynaa, waxaan hubinaynaa marka hore waxaan check garaynaynaa halkan. So we're gonna go here. So kana waxaan leenahay marka anagoo halkan ku jirno elementigan waxaan leenahay inta waxaan gelin karnaa, waxaan ku wareejin karnaa protected route. Okay? Protected route aan ku wareejin karnaa. So let's say aan soo import garayno protected route. Inta waxaan leenahay protected route. Not that. Route. Yaan leenahay. Protected route marka waxay qaadataa prop ay qaadataa. Propkan waxaa waaye wuxuu leeyahay something like let's say camal authenticated or let's say camal waxaan leenahay let me double check exactly waxaan isticmaalay si aad u wareerin hadhoodii waxay qaadanaysaa waxa la dhaho yeah require auth. So waxay qaadanaysaa waxa la dhaho require auth. Basically waxay ka wadaa meeshan and basically profile can require auth miya mise ma ahan micnaha ma wuxuu ku qasbaya inaad tahay authenticated mise ma ahan. So this one just waxaa leedahay marka waxaa leedahay either false or true. So this one we're gonna say true like that because profile what it requires authentication. So ma so saasaan leenahay and then just kan soo xiraynaa like that and then kanaan ku wareejinaynaa marka like this. Kan waxaan leenahay we're gonna say slash protected route. Okay? So now componentiga marka meesha awlan u yeeri jirnay caadi aan u yeeri jirnay waxaan sameynaynaa marka hadda meeshaan elementiga gudihiisa waxaan gelinaynaa habkii loo hubin lahaa profilekan inuu yahay private ama private inuu ahayn. So now markaad dhahdid true markaad dhahdid now that means qofka hadduuna login garaysan ma geli karo private profile. They cannot access. Basically waa la tuuraayo waxaa lagu tuuraayo login pageka lagu tuuraayo yaa hubinayo taas waxaa hubinayo protected route. Protected route waa component hubinayso haddii uu kan false yahay micnaha hadduu yahay qofka hadduuna login garaysanayn kanna uu yahay true then push them to the login pageka login kagee hadduu yahay hadduu login garaysay qofka kanna uu yahay true na u ogola qofka inuu arko. So it's just a way to protect maxaa lihi jiray I don't know I did that a way to protect waaye markay noqoto pageka. That wouldn't work. Okay. So now kan maxaan leenahay marka kan maxaan ku sameynaynaa homeka haddaan kan saan dhahnay differencega u dhexeeya maxaa waaye kan iyo kan. So let's say camalkan wixii dhan aan gelinay we're doing everything. What is the difference u dhexeeya homeka iyo profileka maxay kula duwan yihiin. So hadda waxaan sameynaynaa same thing aan sameynaynaa gelinaynaa protected route aan gelinaynaa inta kana sidoo kale soo jiid. Okay geeskan ka mari. Okay so labadoodaba hadda isku mid miya exactly same maan ka dhigaynaa. Are we gonna make them exactly same? kan kale waxaa dhehaysaa meesha true ka yaa false ka dhehaysaa True exactly. So inta waxaan leenahay false. The only difference u dhexeeya waxaa waaye
kan wuxuu ka yahay halkan false. I'm not sure which color is the best. Um, yeah. So kan wuxuu ka yahay meesha require auth ka iyo false ka yahay. Maxaa yeelay home-ka protected ma aha. Okay, that's the only thing. So now components-ka saas oo kala bixinaysaa. Meesha markaad tagtid app.jsx-ka, basically waxaa leedahay tanna waa false, require auth-ka waa false, kan require auth-ka waa true, kan require auth-ka waa false, kan require auth-ka true. Now, basically automatically markaa qofka hadduunan login garaysnayn, haddii isku dayan in access garaan slash profile, it doesn't matter waxay sameeyaan. Haddii rabaan si direct la u tagaan ama meel click ha siiyaan oo profile it doesn't matter. Then waxaa sameynaysaa markaas you throw them away. So basically marka protected route-kana isla fiirino marka si u yara egyahay. Just a general idea. Qasama inaan wax dhan hadda ma gelino, hadhowda intusaya everything si u egyahay. But just code ahaan waxaan sameynaynaa, let's just quickly look at si u egyahay. I'm just gonna choose something that is different. Okay, so basically marka saa ogtihiin waxaa weeye function caadi, waa component caadi waaye. Protected route, boom boom. And inta basically remember waxaan soo diraynaa maxaa waxaana soo dirayna, what is this require auth kan muxuu yahay, what are we sending, wax baan usoo diraynaa protected route, soo diraynaa props soo ma, we sending a prop, waa soo barana props ki hadda kor. So prop baan soo diraynaa la dhaho require auth, right? So inta waxaa leenahay marka require auth. Okay, so prop kaasaan soo dirna la dhaho require auth, it's right there. So now marka componentiga marka si caadi waa furaynaa, waana idin tusi doonaa code ahaaniisaan u dhisi doona wixii. Inta kale waa garanaysaan, which is not gonna bother too much. Laakiin basically componentigan waxay hubinaysaa, basically waxay leedahay something like if waxaan leenahay something like require auth is true. Aan leenahay require auth hadduu true yahay, waxaan leenahay also waxaan soo jiidanaynaa redux, waxaan kasoo jiidanaynaa qofka inuu login garaysay in kale. So something like this ay noqonaysaa. So waxay noqonaysaa is authenticated. Waxaan kasoo jiidanaynaa redux use selector, something like that. Horaa usoo baranay arrintan. Selector, boom boom, wixii dhan aan gelinayna halkaas. So kasoo qaadba inaan soo jiidanay. So is authenticated waa true or false waaye, basically qofka ma login garaysan yahay waaye. So is authenticated means is the person logged in. So inta waxaa leenahay marka if require auth is true, okay, and waxaan leenahay is authenticated is true. I don't know what happened there. Okay, true is gonna uga diidan yahay. Okay, so this means qofka haddii if the page we're going to pageka aadayno ama aan joogno hadda hadduu require authkiisa true yahay, the person is logged in. Okay, what does that mean marka? Ma ogolaanayna qofka inuu joogo pageka mise waa ka tuuraynaa? Require auth waaye, let's say camal profile waa require auth, add book waa require auth, true waaye, is authenticated waa true. Ma tuuraynaa qofka, are we gonna push them to login or not? Loginka maan geenaynaa pageka. Ha. Okay, remember qofka is authenticated waa true, qofka wuu login garaysan yahay. may markaas Okay, so yes, so that means micnaha halkan basically waxaan leenahay marka inta waxaan leenahay something oo la mid ah continue camal, right? Just continue, basically like shaqadaada hore iskaga sii wado, kuma tuurayno, right? waxaan kaloo sameynaynaa if kalaan sameynaynaa oo just opposite-ka ah. So waxaan leenahay if require auth is false, and waxaan leenahay is authenticated true. Okay, so let's say I'm require auth false waaye. Maxaa laga wadaa require auth false waaye? Maxaa laga wadaa taas?
pageka noocee ah ayaa false ah. So dib hadaa u laabatid kaba soo qaad profile waa qasab waa true inuu require auth yahay. Homeka waa qasab maaha, so false waay. So let's say camal homeka camal waay, homeka joogtaa and then qofkan uu login garaysan yahay. Taas maxaan sameynaynaa marka? What are we gonna do? Home pageka joogtaa and the person uu login garaysan yahay. What should we do? Usually markay tan tahay camal, basically qofku waxaa geynaysaa meesha loogu talagalay. Let's say camal waxaa haysataa website. Actually I'll show you example. Waxaan sameeyey website mar dhow la dhaho task. This one is the project aan ka shaqeynayna mar dhow. Taskaa la dhahaa. So basically waa application kaa caawinayso to do list waxaas inaad samaysatid. Hadda camal we're not authenticated manin hadda. So home page kan joognaa. We're meeshaan joognaa. Login aan leeyahay marka. Let me log in. Now haddaan tago login pageka, let's go to home. Wuxuu igu soo tuurayaa dashboardka, right? Automatically, see? Dashboardka igu soo tuuraya. Haddaan tago login pageka, let's say author la dhahaa login pagekiisa. Wuxuu igu soo tuuraya dashboardka, right? Haddii aan ka baxo oo anoo joogo meesha loginka ama joogo meeshaan aan galo dashboard, wuxuu igu soo tuuraya loginka, right? So waxaan ka hadlayna waa taas waay. That's pretty much it. Basically waxaan rabnaa qofka haddii uu aado kaba soo qaado home pageka uu login garaysan yahay, then waxaan ku tuuraynaa somewhere oo loogu talagalay. Let's say camal waxaan ku tuuraynaa slash dashboard or maybe something like slash profile. Meel basically oo protected aan ku tuuraynaa because there is no reason u joogaya meel aan protected ahayn. And then waa sii soconaysaa, you write your own if statements kala duwan aan ku qoraynaa meeshaan. So let's say camal waxaan leenahay if require us is true and then authenticate hadduu false yahay, then that means basically ma la ogola meeshaas inuu joogo, right? If require auth is true and waxaan leenahay and is authenticated is false, inta maxaa leenahay marka hore wiganaysa qofkan intee u direynaa? Where are we gonna send them? meel inaan u dirno waayo, ama meel inaan u dirno oo page oo protected ah ama inaan u dirno page aan protected ahayn. What do you guys think? Qofkan intee u dirnaa? Ogo require auth basically waxaa waaye page oo ku qasban tahay inaad login garaysan tahay. Qofkana ma login garaysano, right? waa sida camal adiga oo aadayo dashboard, you trying to go to dashboard, aadaysaa, waa u baahan tahay inaad ku qasban tahay inaad login garaysan tahay. You go there, what happens? Maxaa dhacay halkan hadda? haddaan dashboardka aade, what happened? og inuu kugu soo ku dhahayaa soo ku soo Exactly. So it will be send them to login. Okay, send them to login. So qofka maba authenticated ba maba ahaba, maba login garaysanaba. So that means معناها ما geli karo page oo require auth eh. معناها ما geli karo page oo lagu qasbayo inaad login garaysan tahay. Yeah, so that's maxaa la jiray basically if statements kan sameynayna saas waayo. So waxaan soo jiidanaynaa Redux aan soo jiidanaynaa kan, waxaan soo jiidanaynaa waxay noo soo direen pageska kala duwan yaan isticmaalaynaa, and then if statements kala duwan aan sameynayna. So now it doesn't matter qofku wuxuu sameeyo, marka hore waxaa la hubinayaa protected route-ka hubinaysaa. Protected route-ka yaa hubinaynaa exactly qofkan meesha uu joogo inuu joogo ma loo baahan yahay, macnaha ma loo ogolyo inuu joogo meeshaas. hadduu joogo profile ma loo ogolyo horta profileka inuu joogo. See ku ogaan karnaa? waxaa naga caawinaya is authenticate. Is authenticate maxay samaynaysaa? Waxay hubinaysaa qofka cookigiisa inuu expire noqday, inuu si sax u login garaysan yahay, waxa dhan ay hubinaysaa. It will check everything marka hore. So application markii load garaysmataba is authenticated already way garanaysaa qofka wuxuu yahay, ma login garaysan yahay. Sababtoo ah ogow marka la dhaho Redux toolkitka waxay ku xiran tahay applicationka oo dhan. Casharka horaan kasoo baranay marka ka hadlaynay Reduxka.
application dhan ay ku xiran tahay. So application markii load garaysmataba already qofka waa la garanaya wuxuu yahay, ma login ah mase login ma aha, ma kana dhala. So any page uu aado already waa la garanayaa, meel gooni ah loo diraya. Okay, so that's really really important inaad fahantid basically processka hadda marnay oo pages kala duwan qofka meesha loo diri lahaa, taas muhiim waaye. Any question wax su-aal so far waxaa hadda ka hadalnay. All right. Okay. So waxaan sameynaynaa projectiga aan sameynaynaa insha Allah. Projectiga waxaa la dhahaa bookshelf. Let me see if I can show you suu shaqeeya. Marka hore inaan aragno wuxuu yahay. CD server, npm start. Yaan leeyahay. And then I'm gonna say npm dev. Okay, let's see mark. We have an issue here. Let me double check that. Uh, okay. Main. Okay. .js. Let's go on all this. Okay. So the main JS. Yeah, hey. Does not. It's not a file that exists. Okay. Okay. Oh, app.js XML kala aan ku move gareeyay, which is wrong. Okay, should work now. Okay. So basically application-ka aan sameynayno waatan asaan u egtahay waxaa la dhahaa bookshelf. Basically waxa waaye application ku ogolaanayso inaad aragtid dad kale bugaagta soo geliyeen. You can see other books, right? Waxaa ku dari kartaa book adee leedaha ku dari kartaa. So basically waxa waaye meel oo bugaagta aad ku discover garin kartid. I don't know who added that. You could add more. Also haddaad rabtid inaad ku dirtid book cusub waa inaad register garaysid. You have to register. So let's see inaan register garan karno. Oh, this one a user quiet. So you could just say Turan, really? Turan at gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, let's see. Okay, I'm logged in. Waa galayba already. So registration kan ku galay. So now waxaa arkaysaa meeshaan kore waxaa arkaysaa waxaan cusub oo ku jiro. Add new book, add your book. Hore iguma jirin. Magacayga halkan ku yaala hore iguma jirin. Let's see if we can log out. You see, looma jeedo xaasadda. Marka log galo waa loo jeedaa. Okay, you can see that. So that's really important. Tan waxaa la dhahaa marka basically waxaa hubinaysaa qofka inuu login garaysan yahay kabacdi waxaad tusaysaa waxyaala kala duwan halkan tusaysaa. Log outkan kuma jiro meesha markii aad log out dhahdid. See, waxaa ku jiro get started or login ku taalo. Browse bookan markasuu ku yaalaa browse books, laakiin saddexdan kuma bi yaalaanba meesha. Midda kale waxaa access u lahaanaysaa add book. So add bookan waa kana booga ku dari kartaa. Haddii aan logout dhahno oon tagno add book halkan mar kale nooma ogolaanayo loginku noo soo diraya, which is waxa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay intaas waaye. Book cusub waa ku dari kartaa. You could add new book, my new book, genre, test book, and then image. We could just choose something. Test book, aan habas saaray. Halkaas. Alright. My new book. Test book hadda soo saaray darara qofkii soo saaray halkaasaa. Also midda kale saa ujeedid bugaagta kale waxba kama edit garan kartid. Edit ma jiro buttonka, labadan button kuma yaalaan sababtoo ah kan adaa iska leh. Wuxuu fiirinaa qofka login garaysan uu fiirinayaa kabacdi wuxuu leeyahay okay, I see in adig kan leedahay so waxaan ku access ku siinayaa inaad delete garan kartid, inaad login garan kartid. So if we try to delete, it will warning uuna siinayaa. Edit haddaan dhahno wuxuu nagu celinaa meeshaan waxaan leenahay my new book 2 aan leenahay update. Okay, so my new book 2. Boom. So it's pretty easy. Micnaha ma fududo setupkeeda waxeeda hagaajinteeda laakiin
application ahaan waa full application oo caadi oo wax aad ku samaysan kartid. You can add, delete, and then wuu ka bixinaa meesha kaas. Book kalena waa kusoo dari kartaa. Meeshaan home ku access garayn kartaa markaa login garaysantahay markaa login garaysanaybo. So that's generally the application ka dhisan insha Allah maanta. Inteeda badan way noo hagaajisan tahay because ma rabno inaan kula laabano waxaan dhan. So home-ka is already there. Waxaa ka bedelan un kan soo ma jeeda home-ka wuxuu leeyahay inta add new book. Laakiin markaa loogaad dhahno ma lahan add new book. Wuxuu leeyahay join as author. taas waxaa naga caawinayo is authenticatedki just waxaa kasoo jiidanaysaa redux-ki waxaa leedahay qofka authenticated miya yes hadduu authenticated yahay tus buttonkan hadduunan ahayn tus buttonkan kale that's all you saying intaas leewaay soo ma jeed kan xataa kuma jiro meesha markaa loo ganaano sababtoo ah kan waa ma rabtaa inaad author noqotid do you want to become an author today so if we log in already author waa nahay so uma baahnin inaan ogaano inaan author nayn kale so markii aad hubisid waxaas waxay ka caawinaysaa waxyaalo badan basically markaad leedahay meeshaas redux kugu jiro so insha allah taas sameynaynaa break yaraan qaadanaynaa kabacdi waxaan dhisaynaa applicationkii before that wax su-aal any questions let me just create version si aad u samaysataan let's see waxaan leenahay week 15 authentication. What am I doing? Authentication and private route. Any سؤال soo qori kartaan xataa insha Allah. Kana waxaa kusoo diri kartaan si anonymous ah. Feel free. Kaasa. So inshallah, let's take a break and then project ka bilaabano. All right, see you soon.
okay, soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada marka lasoo laabto insha allah dib aan u laabano wax su-aala uma jeedi ya waa la wada fahansiimaya waxaan ka hadlayno waxaa waay dhib mala haddaa su-aal weydiisata dhahda qaybtaas ma fahmin qaybtaas nalagu celiyo dhib malaa xasna waa la sameynaa insha allah marka adinka xalin ka rabaa una just inaad ah, waxaadan fahmin ma fahmin leedhah okay muhiimadda waxaa waa inaad fahantaan waxa ugu muhiimsan waa taas marka insha allah aan sir abgaleyno projectgan codkayga ma la maqlaa everything's good yes Haastad waa okay good 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 masha allah so projectgan marka waxaan sameynaynaa let's see we already have a project noo sir abgaleysan laakiin waxyaalo badan uuna lahayn pages kala duwan pageska waa ku yaalaan laakiin ma lahan there's nothing wax ku jira ma lahan so setupkiisa aan isla fiirina marka waa sidii hore u taqaanin wuxuu leeyahay server qayb server uu leeyahay oon u baahana inaan galno oon serverka bilaabno haddaan rabno inaan isticmaalno wuxuu leeyahay qayb src ah ay waxay ku jiraan src wuxuu kala baxaa components pages schemas store yuu kala baxaa iyo app.jsx iyo main.jsx so mainka waxaa ku jiro react routerkii waxaa ku jira app.jsx iyo waxaa ku jiro redux storeki ayaa ku jiro so kuwaan casharada horaan ku qaadanay you should be very familiar app.jsx waxa kuma jiraan so zero kasoo bilaabayna waa dhisaynaa storeka wuxuu leeyahay index.jsx oo ku jiro reducerkii aa ku jira halkan was just setting up the reducer waxaa noo yaalo base url kana hore u taqaanaan okay waxaa noo yaala book slice book slicekan wuxuu la mid yahay sida camal note sliceka hore u sameynayseen so basically waxaan soo jiidanaynaa bugaagta fetch books waxaan ku daraynaa book waxaan update garaynaynaa book waxaan tirtiraynaa book okay so kuwaan hore u taqaanin basically note sliceka ku samayseen siibo fetch booka iyo add booka hore u samayseen waa note waa fetch note iyo add note camal waaye waxaa kaloo noo yaala initial state oo ah bookski iyo status iyo error iyo waxyaala kale hore u barano oo ahaa sida loogu dari lahaa caseska kala duwanaa so kan ma gelayno waxaa la hore u taqaanin hal waxaan ka bedelaynaa kor noogu yaallo oo halkan ah basically waxaan rabnaa inaan hubino qofka inuu login garaysan yahay haddii uu ku daraayo wax ama ka bixinayo ama tirtiraayo right so that's the only thing aan u baahan inaan ku darno auth slice asaga empty waxba kuma jiraan so dibaan hoosan kasoo dhisaynaa schemada waa book schema basically waxyaalo badanaa ku jira laakiin the main thing waxaa waaye waa titlekan fiirinaynaa descriptionka imageka genraha waxyaalahaasaan fiirinaynaa so waxay hubinaysaa inuu qofka ku daro waxyaalahan you double check so schemada waxaan isticmaalaynaa zot of course hore u baranay tan maxaa kale pageska waxay u kala baxaan pages badan waaye laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa waaye waa intood badan oo isku mid mid waa login iyo register waa isku yara mid just waxay kula duwan yihiin midna waa login midna waa register basically formaa ku jiro formkaasaan micnaha habeenina hadda waxa kuma jiraan haddaad tagtid so ma jeed it just says register waa component empty ah oo register dhehayso component empty ah oo login dhehayso home pageka waxyaalaha ku jiro badan laakiin waa basically waa sida kan camal waaye this is the home page so basically waxa weyn ma jiro aan bedelayna halkan okay and then kuwan kalena waa sameynaynaa so edit page editkan waxa kuma jiraan hadda just waxa ku jiro waxa dhahayo edit so this will be like in markii profileka la edit garaynayo profile aan ina book marka edit garanaysid kan waxaa bugaagta lasoo bandhigayo so this one waan ku daraynaa wax soo jeeda waxa kuma jiraan laakiin waan soo jiidanay fetch book si waxaas waan soo jiidanay hadhowda waxaan sameynaynaa logican ku daraynaa iyo muuqaalkii adbook sidoo kale waxa kuma jiraan asagana waan sameynaynaa insha allah waxaa ku jiro just information ku jiro
componentska kuwaan layout waa garanaysaan. hal koox oon xoogga saarayno waa headerka marka waxaan sameynaynaa, waxaan ku dareynaa wax hubinayo qofka inuu login garaysay in kale, sababtoo ah meeshaan kore waxaan ku barannay in hadduu login yahay qofka aan tusayno waxyaalo gooni ah, hadduu logout yahay waxyaalo gooni tusayno. So taasna waxaa naga caawinayso is authenticated aan hubinaynaa, kadib waxaan tusaynaa waxyaalo kala duwan eh, ayadoo aan fiirinayno qofka inuu login garaysay in kale. fuurka waxba ma baahnid inaad ka ogaatid. book cardkan isagana waan fiirinaynaa insha allah, we'll just double check isagana. kana marka protector raadkan waxba kuma jiraan, waa kanaan samayn doona. So kuwa emptyga waxba ku jirin, kuwaas waxaa xooga saarayna hadda baranayno, laakiin kuwa kalena waa fiirin kartaa insha allah. So waxyaalo badanaa noo yaalan u baahan inaan sameyno. So waa inaan hadda iska bilaabno si dhaqso ah. wax su-aala soo far intaan hadda aan gudaha usii gelin. Any questions? su-aalihiina intaa soo gelin kartaan insha allah, si private darted ama anonymous ah, feel free. Okay. So first step ugu horeeya waxaa marka hore redux waay. So wax kasta ugu horeyso marka hore waa inaad set up garaysatid wixii wax laga soo jiidan lahaa. So reduxka ugu horeysiinaynaa. redux waxa kasta dhow inoo set up garaysiin aan ka ahayn is authenticated iyo kan oo wax yar ku dareyno. kan marka bookstore waxaan ku dareynaa, waxaan fiirinaynaa, waxaan isticmaalaynaa Axios. Axios waxaan u sheegaynaa, waxaan leenahay haddii kaba soo qaad kan soo ma jeedid aad boxka basically wuxuu nagu qasbayaa inuu qofka login garaysan yahay, right? So haddii qofka login garaysan yahay, then waxaan leenahay waxaa hubisaa marka hore qofka inuu login garaysan yahay haddaa wax lagu daraayo, if we adding something. So qofku waa inuu leeyahay credential marka hore. hadduu rabo bookga in uu ku daro ka bixiyo edit gare, waa inuu leeyahay credential. marka Axios waxay leedahay wax la dhaho Axios dot defaults dot waxay leedahay wax la dhaho with credentials true. intaas leewa Axios aa naga caawinayso. so waxay hubinaysaa marka hore qofka inuu credential wata ama uu yahay qof login inuu yahay. laakiin waxay hubinaysaa keliya markii ay yihiin post request camal markay yihiin, put request iyo delete request ma hubinayso markuu yahay fetch request ama getka ma hubinayso. Okay. waxaa kale oo let's see here, if we go down here you'll see delete. Okay, so kuwaan sidii hore leh waxtaas ma kula duuna, horaa u barana kuwaan. Okay, so book slides intaa lay ku dareynaa. so adi hubi assignmentigaada inaad ku dartid inuu kugu jiro linekan inuu kugu jiro. authka marka authku wuxuu leeyahay laba wax, saddex wuxuu leeyahay register, login iyo logout, right? because iyo waxaan kaloo fiirinaynaa inaan hubino qofka in uu login yahay in kale. so ayadan mid gooniya u sameynaynaa. so authka waxyaalihii caadigaan soo jiidanaynaa oo reduxka. so marka hore waxaan soo jiidanaynaa, waxaan leenahay import, waxaan leenahay create slice, waxaan kaloo soo jeedinaynaa create slash async, create async thunk from redux. so waxaan leenahay from add redux toolkit. waxaan kaloo soo jeedinaynaa base url, waxaan kaloo soo jeedinaynaa Axios, from Axios. Okay. so now kuwaas markaan soo jiidano, marka ugu horeyso waxaan fiirinaynaa qofka inuu wato authentication. so sidii tii hadda la fiirinaynaa marka. so configure, so inta sidii kii hadda la gelinaynaa. so let's say Axios dot defaults dot with credentials is equal to true. so tan mar kasta oo applicationka qofka laga rabo in uu login sameeyo ama micnaa loo baahay inuu login sameeyo, tana isticmaalaysaa. waxaan sameynaynaa marka couple of functions aan sameynaynaa kala duwan. midka ugu horeeya waxaan sameynaynaa number one, waxaan leenahay check if the user is already
authenticated. marka hore hubi userka inuu authenticated yahay. So taas waxaa naga caawinayo endpoint la dhaho use waxaan isticmaalana endpoint la dhaho auth/me. Okay, waa endpoint la dhaho. So waxaan isticmaalana base URL auth/me. waxay soo celinaysaa qofka inuu informationkiisa soo celinaysaa. Haddii kale waxay soo celinaysaa false soo celinaysaa. Okay, so waxaan kaloo sameynaynaa to register. Okay, 3 of course waa login. Okay, iyo midda ugu dambeysa oo ah log out userka. Okay, so logout-kana wuxuu naga caawinayaa in backendiga meesha serverka ah aan qofka aan tirtirno sessionkiisa. qof kasta markii uu login dhaho ama register dhaho waxaa loo sameynaya session. Basically waxaa loo sameynayaa wax database uu fiirinayo dhahay qofkan waa login gareysan yahay. So backendiga frontendiga isla shaqeynaya browserka iyo frontendiga browserka iyo backendiga oo database isla shaqeynayaan. So database-ka ka tirtirayna marka hore kabacdina is authenticated waxaan ka dhiganaa false. We'll see that too. waxaan kaloo u baahannahay 5 initial state u baahannahay. midda ugu dambeysana waxaan sameynaynaa 6na waxaa weye waa create slice aan sameynaynaa, and then the last one will be 7 export reducer. Okay, so stepyadaana maraynaa, and then that means markaas waxaan naga caawinaysaa inaan si tartiib aan kulli u sameyno. kana ugu dheer laakiin hal xab haddaan sameyno kuwa kale dhan isku mid waaye, asaasuma kala duuna. So marka hore initial state-kan ku hormarnayna just for now ayada ugu fudud basically. So initial state waxay noqonaysaa initial state is equal to waxaan leenahay markaan waxaan ku daraynaa xal dhaho is authenticated. Let me double check na spelling iska soco, otherwise hadhoodi hadhow qaldamayaan. By default waa false waayo. qof maa rabin oo halda su-aal weydiiyo. Sorry, I'm not sure. Adaa maqlay, so okay. So is authenticated waa false by default. user aan ku daraynaa user waa qofka informationkiisu waaye. waxaan leenahay null for now. wuxuu noqon doonaa object noqon doonaa userka informationkiisa. statuska xaaladda la joogo waxaan leenahay idle. hadhowda waxaan ku bedelaynaa loading success fail aan ku bedelaynaa sida hore u baranay. error inta waxaan ku bedelaynaa null by default. Okay, so that's the initial state. So initial state marka basically waxay noqonaysaa function meeshaan waxaa bedelayo dependent on meeshaan joogno. So logout markuu yahay kan wuxuu noqonaya false uu noqonaya. login markaa dhahno kan wuxuu noqonaya true. Okay, register markaa dhahno haddii uu qofka oo la geeyo meesha oo basically authenticated wuxuu noqonaya kan true. check kan auth me-gan haddaan check garaynayno waxaan hubinaynaa marka qaybta database-kan ka hubinaynaa kanna already waa hadduu yahay kan hadduu true kusoo laabto then that means kan inuu ahaado waayo true inuu yahay waayo. haddii waxba soo laaban waayo kan then that means kan false inuu ahaado waayo. Okay, so kana ugu horreysiinaynaa. Let's start with this one. So kan basically waxaa leenahay export const check auth status. function magaciisa waxaan ka dhiganaa check auth status. create async thunk. tan horaa usoo baranay, so wax badan ma gelinayno waqti. waxaan sameynayna waxaan leenahay auth slash check auth status. function magaciisa u bixinaynaa, and then waxaan bilaabaynaa async ka bilaabaynaa. Okay, async waa callback function. gudaheeda waxaan gelinaynaa API callkaan gelinaynaa response is equal to waxaan leenahay await
axios dot waxaan leenahay get inta waxaan gelinaynaa base url-ka base url slash auth slash me. So kan wuxuu soo celinaya markaa return waxaan leenahay userka informationkiisa haddii kale by default wuxuu soo celinayaa waxba nothing oo wuxuu soo celinayaa false response data user. Okay, and then waxaan leenahay inta catch did we do try oo inta inaan dhahno waa try and catch. Catch aan leenahay inta waxaan leenahay error through error. Okay, so basically marka tan waxay naga caawinaysaa inaan hubino inuu qofka uu login yahay in kale. So backendiga laga hubinayo. So waxaa jirto endpoint ku taala backendiga oo hubinayso. Midda kale waxaan rabaa inaan tuso oo ah waxaan sameeyey wax la dhaho documentation. Documentationka basically let me go to GitHub. I think it makes it a little bit more clear. GitHub aan tegaynaa waxaan raadinayaa projectgan hadda aan ka shaqaynayno oo bookshelf haldhaa kana wuxuu leeyahay readmegiis wuxuu leeyahay waxa la dhaho let me see if we have it here. I don't think we do. No, we don't have it here. Okay, that's fine. Waxaan sameynayaa waxaan edit gareynayaa readmega kanaan ku bedelayaa okay, let's make changes, commit. Okay, so hadda readmega markaan fiirino wuxuu leeyahay bookshelf API inkastoo meel kalena ku sameeya fiicnaan lahayd too. Bookshelf API documentation. So this one waxay naga caawinaysaa usually markaa la shaqeynayso qof oo ka shaqeynaya backendiga database ka shaqeynaya adigana front endiga ka shaqeynaysaa. Front endiga marka waxaa waa basically waa reactive way. Reactive waa front end, HTML CSS waa front end. Database marka waxaa rabtaa qof oo kuu soo jiido wixii like maxaa la dhihi jiray basically kuu sameeya endpoints. Waa maxay endpoints? Endpoints waxaa waa sida camal slash auth slash register camal waa endpoint waaye. Okay, tii haddaan sameynaynay oo ahayd slash auth slash me waa endpoint yaa la dhahaa. So sorry, let me just close this. So now marka registrationka marka waxaa waaye API slash auth slash register. Basically marka waxaa loo diraa waa kana request body laatan. Request body waxaa waaye basically codsiga la diraayo. Waxaad diraysaa username, email iyo password wuxuu ka codsanayo oo soo soo jeedada required uu leeyahay mid kuwaan dhan kulligood. Response waxa kusoo laabanaya status la dhaho 201 waxa saana filanaysa inay kusoo laabtaan user ID username email usually password lama soo celiyo because password waa encrypted login kana sidoo kale waxaanu kaa codsanaa inaad dirtid saanu kusoo laabanaya waxaanu kusoo dirayaa slash auth slash me waa kan hadda aan sameynayno wax ma jiro oo required wax ka codsana ma jiro aan ka ahayn in oo authentication uu leeyahay authentication cookie inuu leeyahay responsigana waxaa weeye waa saan okay, this is the response wax kusoo laabanaya sidoo kale log out kolkaasa waxa kusoo laabanaya waa kana message waxa kusoo laabanaysa dhehayso log out successful. So kuwaan basically waxaa also ku baraaweyn kartaa maxaa la dhihi jira waxaa ku baraaweyn kartaa waxa la dhaho postman. So application kaana soo download garaysan kartaa la dhaho postman haddaad inaa hubisid adoon xataa applicationka dhisin haddaad inaa hubisid in backendiga uu shaqeynayo ama endpoints kana shaqeynayaan marka hore of course waxaa soo qaadanaysaa base url-ka waa inaan bilaabno barnaamijkan inaan bilaabno waaye of course so we have to say cd server npm I install ay taagan tahay npm start aan leenahay oo kan kala daaran the server. So sometimes that message noocan maxaa yeelay mid kala daaran server kala daaran
3001. So basically marka barnaamijkan la dhaho postmanka wuxuu ka caawinayaa markaa soo furatid wuxuu ku siinaya meeshaan aad gelin kartid URL-kii. So waxaad gelinaysaa URL-ka slash waxaan leenahay let's say camal slash waxaan leenahay API slash auth slash me yaan bal waxaan isku daynaa inaan soo jiidano kaas kan waxaan ku qasbannahay inaan login garaysannahay haddaan login garaysnayn message noo soo saara qalad ah so aan fiirina hadda ma login garaysnin so let's check so wuxuu leeyahay no token provided yuu leeyahay okay so that means micnaha ma login garaysno um, and also I should have checked the it's fine though. But yeah, so kan micnaha wuxuu ka caawinaa also registration ka samayn kartaa you could say something like API register laakiin inta post inaad dirtid waaye and then aad gelisid baadiga raw halkan saanaan leedahay marka and then waxaan leenahay username waxaa rabtaa diri kartaa inta maxamed aan leenahay and I think email u ahaa emailka waxaa rabtaa diri kartaa maxamed@gmail.com iyo waxaan diraynaa password waxaan leenahay password test okay let's see markeen wuxuu noo soo celiyo error uu noo soo celiyey I think it's intaan dhahno waa auth slash register missing required field so haddii missing required field ku dhaho waa ku laabanaysaa meeshaan soo jeeda wuxuu ku leeyahay username string email password username email password waa gelinay I'm not sure email so haddaa ku wareegta lacala kana soo copy garan kartaa you could just paste it here okay kana iska tirtiraynaa okay let's see marka maxamed@gmail.com test okay let's check this now still عليه missing required field uh, okay we did that intaanu socoliye ahead so waxaan fiirinaynaa markaas let me check quickly waa isaas u dhahaya so inta waxaan leenahay waa kana register aan tagno not our username password email missing required email password username waan gelin kuwaas required body oh intaynaan bedelnaa JSON sorry JSON intaynaan ku bedelnaa okay hadda it should register had okay so user already exists okay let's try something else Mohammed 2 waka una soo celiyo userkii so tan marka waxaan ku garanaynaa inuu shaqeynayo waa hubinaysaa garanaysaa inuu shaqeynayo and now we can log into so waxaan dhihi karnaa login inta just waxaan u baahanaa emailka iyo passwordka you can say login missing required field loginka haddaan ku laabano waa kana oh by username waa email maaha username waa so let's do that kasa information user information no socday kulli so that means we're logged in midda kale inuu no socday dalkan maybe a token yeah it should have returned a token here so we can ask token inuu no socday waxaan leenahay user slash waxaan leenahay token yeah kan dib soo bilaano ah okay hadda login ka dhahna ونو soo celinaya same thing oh this one can register waaye okay login
waxaan leenahay waxaad soo celinaysa waxaa ku darta ku dhex lifaaqdaa tokenna geli. Yeah, let's start. So usually token ku socna tokenkaas aad isticmaalaysaa in aad ku register garayso waa kana. So tokenkan wuxuu ka caawinayaa waa kan lagu fiirinayo wax kasto. Because haddii aan dhahno something halkan token la-aan aan nahay, habka tokenka lagu fiirinayo waxaa waaye waa copy garaynaysaa kan, especially postman haddaa ku jirtid, copy aa leedahay waxaad tegaysaa meesha la dhaho authorization, waxaa bedelaysaa bearer token aa ku bedelaysaa, intaa gelinaysaa. Now marka haddii aan fiirino something like me, auth.me-ki haddaan fiirino, wuxuu leeyahay information ku soo celinaya userkii. waxaa la kala samayn kartaa sida camal book inaad ku darteed, you can say add book iyo waxaasoo dhihi kartaa, halkaan uga dari kartaa. So haddaan rabno inaan book ku darno, we could go to, let's say camal create book. Create book marka waa kana waxaan u baahanay inaan dirno, waxaan dhan u baahanay inaan dirno create book all this inooga naga codsanaya. So waxaan dhan aad copy garanaysaa, laakiin suma jeedid require authentication cookie, taas waa browserka waa cookiga, laakiin markuu yahay postman waa required authorization kan. Suma jeedid inaad leedahay bearer tokenka inuu halkan kugu jiro waaye. So that taas maxaa waye insha Allah mustaqbalka markaad API waxaas braaweynaysan saana loo braaweeyaa loo fiiriyaa. Documentation waa la akhriyaa, just read the documentation. Okay, so haddaan dib ugu laabano projectiga marka waxaan maraynay qaybtan oo intaan maraynay. So waxaan sameynay waan sameynay check status, auth status, registerka anaga dhiman asagana sidoo kale waa sameyn karnaa. This should be familiar, hora u sameynay arrimahan camal. So kan waxaan leenahay const ama waxaan leenahay export const register user is equal to create async thunk. Waxaan leenahay auth register user, inta waxaan leenahay async. Async marka register userka waxaa u baahana inaan u dirno information. So register userka iskama ahan micnaha like bila information ma qofka marka la register garana waa in loo diro username, email, password sooma. So intaa gelinayna marka wixii la diraayo waa kana. So wixii la diraayo waa user data aan leenahay. waa try and catch. inta waxaan leenahay throw error. Okay, we can say waxyaalo kale oo gelin karnaa halkan. inta waxaan leenahay marka const response is equal to await axios dot, inta maxaa leenahay update maan leenahay mise post mise get, what should we say here? inta maxaa leenahay register ogo user cusub aa lagu daraya database. Post aan leenahay exactly. So we say post and then same thing waxyaalaha hore u sameynayna un base URL aan gelinaynaa slash API documentationka tegaysa. haddaa ku wareerta meesha slash maxaa la gelinaya kabacdi registerkaa soo jiidanaysaa, waxaa gelinaysaa auth register because base URL-ka naga haddaan fiirino already API wuu ku jiraa markaas slash API. So inta waxaa u baahan inaan dhahno slash auth slash register. Okay, iyo inaan u dirno wixii userka informationkiisa inaan gelino. So halka waxaa leedahay slash ama comma user data yalla. So markaa post dhehaysid waa inaad dirtid wixii aad rabtid in lagu daro meesha inaad dirtid waa. So now waxaan soo celinaynaa marka return the user, return response data.user. Okay, registerka intaas waay. So basic wuxuu noo soo celinayaa userka informationkiisa noo soo celinayaa markii la register garay ka bacdi. Okay, wax su'aala registerkan.
of course waa inaan sameyno qaybtii oo componentigii wixii inaan sameyno waaye tan waxaa waaye waa functionkii databaseka u diraya informationka waaye login kanaan sameynaynaa let's do the login should be very similar wax saas ma kala duwno export const waxaan leenahay login user is equal to create async thunk waxaan leenahay auth login user async loginkan of course information uu naga rabaa sababtoo ah qofka magaciisa iyo usernamekiisa waxaa naga rabaa iyo passwordkiisa so inta waxaan leenahay user data iska dheh again okay so try and catch mar kasta inaad wixii qorto ood zero kasoo bilaado adig ku caawinaysaa right it's gonna help you practice inaad ku samaysid throw error okay intana sidoo kale waxaan sameynaynaa response is equal to await okay so hadda access aan leenahay access post miya mase get waaye mase loginka what should we do remember mar kastoo aad diraysid information waxbaad ku daraysaa databaseka camal bot waa istaan yeah so waxay noqonaysaa post noqonaysaa sababtoo ah information cusub kuma dareeno you could also say waxaad dhihi kartaa put waad dhihi kartaa too laakiin putka basically waxaa waaye bedel waa wax hore u jiray kan loginka basically waxaa waaye double check ku samee qofkan inuu jiray in kale intaas le waa wax oo sameynayno so double checkkaas lagu sameynaya post waa inta badan usually login haddaa aragtid waa post okay so inta waxaan soo jiidinaynaa kan and then we're just gonna update meeshaan register waxaan ka dhigaynaa login okay taasaan naga maqan intana user data response waxaan leenahay return response data user kulli isku mid waa soo jeedid waxaa naga maqan logout is very simple asaga waxaa u yeelaynaa bise hal endpoint waxaan loo diro uma baahno waxaan leenahay export const logout user create async thunk isagana sidoo kale waxaan leenahay auth logout user waxaasoo asaga looma diraayo so async aan leenahay even xataa try and catch uma baahno so just waxaan leenahay await axios dot post waxaan gelinaynaa base url okay slash waxaan leenahay auth slash logout so asagana waxa soo celi uma baahno logoutka sababtoo ah markaan logout dhahno just that's it we're done waxaan nagala bixinaa meeshii so uma baahna waxnaan sameyno kale okay so functionada u baahnayn waan sameynay wax su-aala questions so far we did all the functions hadda waxaa naga dhiman meeshii oo dhahaynay add caseska naga dhiman iyo inaan export dhahno meeshaan so labadaana naga dhimanaad create slice iyo export reducer question so functionada hore usoo sameynay for example camal wax in lagu daro postiga waxaasoo soo sameynay markaan sameynaynay casharadii hore so adinka waxaad dhahayseen note register ama create note aad dhahayseen kabacdi post aad isticmaalaysaan and then notekaa sameynaysaan waa u diraysaa notekii lagu dari lahaa waxyaalahaas camal so same idea waaye isku meeshii waa xidhan okay so slicekan sameynaynaa sliceka aad u dheeryahay so waxaan sameynaynaa qayb ka mid ah qaybaha kalena waa similar waayo waan ku daraynaa waa copy garaynaynaa so inta waxaan leenahay const auth slice create slice yaan leenahay create sliceka magacaan siinaynaa name
gonna call it auth. Initial state kan siinaynaa iyo extra reducers. Okay. Extra reducers of course wuxuu qaataa builderka wuxuu qaataa callback function way. Okay, callback function gudihiisa waxaa ku jira builder dot add case. So we go on to the next line. We say add case. Okay. Add case-ka marka mid ugu horeysa waxaa waaye aan fiirinayno waa tan oo check waaye la fiirinaa qofka inuu login garaysan in kale. So check auth status. Check auth status. So tan waxaan fiirinaynaa marka check auth status waxaan leenahay pending state aan soo celinaynaa callback function. Inta waxaan fiirinaynaa just loading le waaye state dot status loading. So go to loading. Okay. Add case-ka kale we're gonna check qofka inuu login garaysan kale. So waxaan leenahay add case not add book. Intaan taas sameyn actually waxaa naga maqan Francis. Anaa qalday. Okay. Pending. Okay. State. Kana meesha waxaan geliya extra one. Okay. So inta add case kalaan ku dareynaa tan waxaa weeye waa fulfilled waaye. Add case check fulfilled. Waa markii ay success noqoto oo la hubiyo qofka in uu login garaysan yahay. Waa hubnaa qofkan is logged in. State iyo waxaan u baahannahay iyo action. So tan waa hubnaa qofka inuu login garaysan yahay. So hadda waxaan bedelaynaa marka state dot status kan bedelaynaa. Waxaan ku bedelaynaa succeeded. Waxaad ku magacaabi kartaa meeshan laakiin waa inay kulli isku mid ahaadaan. So qasab kuma qasbaa inaad exactly sa aniga u sameysaan. Muhiimadda waxaa waaye status waa inuu yahay successful, success, all that stuff inuu yahay. Waxa inuu yahay oo sax ah. Is authenticated. Waxaan ka dhigaynaa true. Inaa qofku waa login garaysan yahay laga wadaa. State dot userna waxaan ka dhigaynaa action dot payload. State dot error waxaan ka dhigaynaa state dot error. We're gonna say null. Okay. Midda ku dambeyso waa rejected waaye. So tan should be simple. Just soo copy garanaya. We don't need to write it again. Okay. So rejected and then boom. Idle waxaan ka dhignay status key. Authentication waxaan ka dhignay false and then user waxaan ka dhignay null. Okay. So tan waxaa marka function ugu horeeyaan sameynay waaye kan waaye. So everything is good. Wax su'aal hadda tan so far. Any question? Qaytaan. Anything aad ku wareysanta meeshaan why u sameynay? Maxay saas u tahay? Okay. Wixii su'aalan intaa soo gelin kartaan. Keep that in mind. Ama chat-kan aad kusoo qori kartaan. Meeshaan oo chat-ka. Zoom chat-ka. Ha. qaybta oo acceptiga inaa baalkii bil abka u dhex sameyn maxaan ugu baahnaa haddaa functionkiisa caadiga usoo sameynay qaybta hee qaybtaana oo check ama qaybta ugu dambeysa oo check hadda kana ha kan rejected waaye macnaha lacala haddii la dhaho qofka ma login garaysna waaye hadduu serverka hadduu dhaho qofkan ma hayo sessionkiisi so serverka database wuxuu hayaa field of session oo dhehaysa qofkan ma login garaysay mise ma login garaysna hadduu login garaysay sessionkiisa waa true camal ama wuu jiraa session baa jiro hadduuna jirin then rejected aa soo laabanayso and then front endiga is authenticated in false aan ka dhiganaa then now applicationka dhan meel kasta oo is authenticated fiirinaysay waxay leedahay qofka ma login garaysna sorry waxaa u dirtaa login pageka taas waxaan fiirinay so tan waxaan duur qofka login garaysna waaye
tan hadduu qofka loo garaysan yahay tanna waxaa waaye inta codsiga la sii socdo waaye badanaa marka codsiga sii socdo then maybe loading screen aan gelin karnaa qofka marka la check garaynayo inuu login garaysan yahay in kale. Okay. So taas waxay ahayd functionka ugu horeeyo. Then now waxaad samaynaysaa kuwa kale marka. We're just gonna do the register user. Yaa samaynaysaa. So add cases la leedahay bas you just keep adding. So midda ugu horeyso I'm just gonna copy waa midda pending ah. Macnaa qofka marka codsi la diro register la dhaho register user pending and then now basically waa loading screen la waaye. kan ku xiga waxaan rabnaa marka qofka uu register garay inaan ku darno informationkiisa inaan ku darno maxaa la jiray maxaa la jiray userkiisa inaan soo tusno informationkiisa meesha banaanka so applicationka inay ogtahay qofkan inuu register garaysan yahay so add case aan leenahay midaan caadi aan qoraynaa aan leenahay register user dot fulfilled item and then waxaa soo laabanaya of course state iyo action aa soo laabanayo waxaan ku bilaabaynaa statuskii so state dot status waa succeeded waxaan kaloo u fiirinaynaa authenticationkiisana waa yes waa true waaye so state that is authenticated waa true bas waxaan rabnaa qofka markuusan u register garayba inaan u dirno pageka wax ku samaysan karo they're already automatically inay login garaysmaan state that user waxaan leenahay informationka userkan gelinayna halkan wuxuu ku jiraa action dot payload iyo errorkan waxaan leenahay null error null okay mid ugu dambeysana waa just haddii lacala qofka la diido ama uu registrationkiisa la diido waaye we're just gonna say like that so rejected waa tan waa la diido waaye failed aa ku qoraysaa and also kan waxaan dhihi karnaa this one failed aan dhihi karnaa actually not idle say failed idle doesn't matter really okay so failed waa la diido waaye and then error message ka soo baxayso kuwa kalena sidoo kale waa loginkana sidoo kale markuu login garaysmo payloadka la gelinayaa authenticationka true laga dhigaya isku mid waaye so I'm just gonna copy and paste because in general waa exact same thing aan kusoo celcelinayna just waxay kula duwan yihiin un qofka login miya mise login ma so marka hore loginka gelinayaa waa kana waxaan leeyahay format ii samee prettier so login cases basically pendingka waa loading screen marka uu success noqdo waa kana success authenticated true payloadkiisa xalgelinaya meeshan failed markuu noqdo markaasa mid ugu dambeysa waa log outka tan xoogaa way ka yara duwan tahay log out user add case not add this actually I have to remove that add case tan waxaan leenahay log out user that waxaan leenahay fulfilled waxaa mar rabna inaan gelino pending iyo waxaas uma baahno logout le waaye just meesha ka bixi le waaye so waxaan leenahay marka and then we do state kan marka basically qofka waxaan ku bedelaynaa idle statuskiisa xaaladuu joogo waxaan kaloo bedelaynaa is authenticated is authenticated maxaan ku bedelaynaa true maan ku bedelaynaa mise false meeshaan logout ayaa ogow userka meesha laga saaray false waa ku bedelay yep false and then waxaan leenahay state that user waa null sidii horaan kusoo celinaynaa state that error waa null aan leenahay isagana so sida defaultigaan kusoo celinaynaa qofka meesha applicationka macnaha qofka ma jiro soo xidhan sida defaultiga kusoo celowaa okay so that's the logout midda ugu dambeysana waxaa just export laan leenahay reducerkan so aan leenahay export default auth slice dot reducer okay wax su'aala so far any questions
Okay. So qaybtan auth slides ka hadda waa ka dhamaanay haddaan u baahana dib usoo laabanaynaa like in general hadda waan ka dhamaanay qaybtan. Ustaad, Meeshaanuu noogu jiraa waa kana already inta noogu jiraa. Ha, go ahead. waxaan rabnaa ku weydiiyey foofiliga bandhiga Ha. waxay kala qabtaan shaqooyinka foofiliga bandhiga wuxuu isku xiran isheeg. Yeah. So fulfill the pending waxay ku kala duwan yihiin. Pendingka waxaa waaye codsi marka la diro sugitaankii waaye. So kaba soo qaad waa adiga oo meel waxaa imaada kaba soo qaad maqaayada imaada. Codsi aad dirsata maqaayad waxaad tiri cuntaan u baahana in lii keeno. Waxaa ku imaaday waiterka ku imaaday wuxuu kaa qorqoray wuxuu ku yidhi okay mahadsantahay sii fadhiiso oo kusoo laabanaya. Codsigaa dirtay qofka intuu maqan yahay waa pendingki waaye. Kama warqabtid waxa uu soo celin doona ma hubtid exactly in lagu dhaha laga yaabo cuntadas ma taalo waxa laga yaaba in wax lagu dhaho you never know. So loading screen aa gelaysaa basically waa wareeganaysaa screenkaa wareejinaysaa. So intaad sugaysa marka waxay soo laabtaan labadan miday noqonayaan marka either waxay noqonaysaa in lagu dhaho cuntada way taallaa so cuntada ma taalo right. So cuntada way taallaa haddii lagu dhaho waa fulfilled waaye waa codsigii waa la fuliyey waaye fulfilled waa la fuliyey. So hadda markii la fuliyo marka basically statuskii oo loadingka ahayd waxaa ku bedelaysaa succeeded waa la guuleystay. Now and then authenticated-kan waxaa waaye haddii qofka uu yahay login waa run hadda oo login garaysan yahay. So codsi aan dirnay waa la chegareeyey marka lasoo laabtay waa hubnaa inuu yahay login. Kabacdi informationkiisi userka loginka informationkiisa intii geli errorna ma jiro. Now waa la diiday soo maaha waxaa lagu yidhi sorry cuntaasaad dirsatay breeze iyo chicken legs ma yaallo ayaa lagu yidhi. So now maxaa sameynaya marka failed waa statekaada. So now applicationkaada waa bedelaysa waxaa leedahay waxaa gelinaysaa message dhahaysa sorry waxaas ma yaallaan. Messageki errorkan waa soo bixinaysaa sabab maxaa keenay inan oolin cuntadaas. Maybe database waxaa ku jiro sorry we ran out of ingredients sorry maqaayadda waa xireynaa sorry whatever right. So whatever oo serverku soo diray because serverku wuxuu leeyahay errors uu leeyahay kala duwan. So haddaa fiirin waa kana wuxuu leeyahay error status waxa loo sida kan camalaad soo jeedid wuxuu leeyahay validate required fields qofka hadduuna soo dirin password iyo username waxaa u dirtaa message dhahaysa missing required field dhahaysa. Hadduu check if user exists password match qofka hadduu database ku jiro fiiri hadduu ku jiro hadduunan ku jirin waxaa leedahay invalid credentials database kuma jirto sorry maba hore umaada register garin ogootan waa login hore imaa register garin inuu ku leeyahay. So that means marka waxaan tusi karnaa message gooni aan tusi karnaa marka halkan oo error ah aan tusi karnaa. So saasay kula duwan yihiin waa saddex xaaladood oo uu maraayo wax kasta maraayaan waay cod kasta aad dirsatid saddex xaaladood ay maraayaan saas waay. Any question? Okay. So kan auth slides koo naga dhamaada hadda waxaan gudaha u gelaynaa marka sidaan u isticmaalaynaa waxyaalahan aan sameynay applicationkana gudaheeda. Keep in mind meeshaan ogow storekan wuu ku jiraa meeshaan. So inta waan gelina kana auth slice. So hubi inaad taas samaysid haddii lacala aad application samaysanaysid taasan samee. Okay. So hadda storeka waa ka dhamaanay already uu noo sir upgraysan waa kana Redux storeka waa kana providerkiisii wixiisi dhins oo habaysan yihiin. Next waxaan sameynaynaa marka waxaan ku bilaabaynaa waxa ugu fudud oo let's start with maybe like homepage-ka waxyaalo badanaa ku jiro waxaan rabnaa inaan soo bandhigno homepage-ka. So let's see marka waxaynay ku jiraan oo u baahan kuma jiraan. Okay. So homepage-ka waxaan kasoo bandhigaynaa meeshaan oo app.jsx. So app.jsx haddaan set up garaysano just waxaan leenahay app then so intaan soo celinin waxaan sameynaynaa waxaan soo jiidinaynaa homeka. So waxaan leenahay import homepage oo meeshuu ku jiro kasoo jiidinaynaa inta waxaan leenahay return waxaa dhigi kartaa just waxaa dhigi kartaa home halkan haddiina wax kala jirin just saan la dhigi kartaa. Intana waxaan leenahay export default app. Okay. So hadda application-naga aan bilaawno aan fiirino
basically homekan in noo soo baxaan filaynaa hadduu noo soo bixi waayo probably error noo soo baxaayo which is okay waa xalinaynaa errorka noo soo baxo so npm install for now and then npm run dev waxaan qaadana browserkan ku furanaynaa okay ana soo baxday which is great so soo ma jeedid add new book ku taalo taas waxaan u baahan inaan bedelno waxaasoo dhan so aan kala habeynna marka homekaan kala habeynayna marka hore kan ugu fudud waa isaan filaayo homeka waxaan fiirinaynaa waxaan soo jiidanaynaa couple of things dhowr function waan sameynaynaa laakiin dhib malahan kuwaas waxaan fiirinaynaa marka hore qofka inuu authenticated yahay in kale okay so home aan tegaynaa meeshaan kore waxaan soo jiidanaynaa waxaan leenahay import um, let's see import waxaan leenahay use selector waxaan kala soo jiidanaynaa import use dispatch from React Redux I think inuu yahay React Redux so now inta waxaan samayn karnaa markaan dhahno waxaan samayn karnaa const waxaan soo jiidan karnaa is authenticated waxaan ka soo jiidan karnaa from use selectorka use selectorka marka waxaan fiirinaynaa qaybta oo authenticationka fiirinaynaa so waxaa leedahay state kabacdina waxaan leenahay state dot auth okay kan hoos nagee flickering maanta dhan okay kan marka aan cancel gareyn aan fiirin tan inay run yahay in kale cancel dot log waxaan leenahay is authenticated okay so let's look at that okay the application refresh dana is authenticated false you see that is authenticated false which is true laakiin boqolkiiba boqol lama hubo taas sax miya sax ma ahan ma garanayna inay saxatayn saxayn by default is authenticated waa false waaye okay so hadda waxaan rabnaa marka inaan soo jiidanaa rabnaa we want to show book cards okay waxaan rabnaa inaan soo jiidano I'm not sure inaan tusayno bookska home pageka book page okay so waxyaalo badan aa jiro laakiin marka hore aan kala bixin horta marka hore waxaan fiirinaynaa kanaan qarinaynaa kabacdi waxaan soo saaraynaa mid ahaayo become an author become an author and then hoos waxaan gelinaynaa wixii hore hoos ku jiray so aan kala shaandhayno marka let's see home page all right so let's do that waxaan kale oo soo sameynaynaa marka so aan kala fiirina so qaybta aan ku jirno waa kana meeshaan waaye waxaa dhahay add new book ma rabna inuu dhaho add new book waxaan rabnaa inuu dhaho become an author okay so waxaan leenahay marka let's see so qaybtan marka halkaan joogno favorite book and then inta kana connect the diverse everything's good browse books is okay waan tegi doonaa browse bookskana dhima lahan weli maanan hagaajin wixiisa so labo waxaan sameynaynaa marka meesha markaan ku jirno halkaan markaan ku jirno linkskan laba link waaye halkaan so kan hore waxaan ku deynaynaa sidiisa kan dambena waxaan bedelaynaa wuxuu yahay okay so let's do that so inta waxaan tegaynaa waxaan leenahay is authenticated waxaan leenahay the true tahay waxaan sameynaynaa saan so is authenticated true haddii tahay saan buga lagu daraaya right because haddii true tahay micnaha waxaa waaye qofka login waaye is authenticated true saasaan leenahay
and then hoosaan tegaynaa waxaan leenahay haddii kale soo maahan haddii kale waxaad dhigi kartaa like this haddii kale also waxaan ku dareynaa inta laba wax waaye so inaan ku darno waaye laba wax markay noqoto arrintan oo ritaanka soo laabanayso tan laba wax meesha ma gelin karto waa inay lahaadaan hal parent element inay lahaadaan waaye so like that tanna sidoo kale we could just gonna copy waan soo copy gareynayaa wixiisi so haddii kale waxaan leenahay join author and then waxaan sameynayaa okay so maxaan sameeyay halkan marka waxaan idhi hadduu qofka authenticated yahay waxaa tustaa add books tus browse books add books tus hadduu authenticated ahayn soo mah browse books weli waa tusaynaa laakiin waxaan kaloo tusaynaa join as author so hadda it should say join as author like that okay weli registerka waxaa maana sameynin within none of that wax su-aala hadda kan sameeyey kanoo kalena waan sameynaynaa hoos exact the same idea qaybtaasna waan soo copy gareynayaa I'm just gonna copy it because uma baahno shaqo badan hoos aan aadaynaa aan tegaynaa meeshan hoose right here we're just gonna paste basically waxa dhahayo hadduu qofka authenticated yahay waxaa tustaa if the user is not authenticated hadduuna authenticated ahayn oo laga wadaa so hadduuna authenticated ahayn waxaa ka hormarin karta calaamadan tacajabka so not waa calaamadaas so not hadduuna authenticated ahayn waxaa tustaa sectionkan tus so now you should see it like that okay so qaybta homekan hadda we're done just waxaan u baahanahay in linkskan waxaan in shaqeeyaan kuwaasna waxaa naga caawinaya waxaan u baahanahay route inaan u sameyno route ma jiro we don't have a route yet okay so that's good so qaybta homeka waa naga dhamaaday hadda we don't need to do anything else okay so now waxaan sameynaynaa markaa aan sameyno aan set up gareyno meeshaan app.jsx because the home bisa ku jiro it doesn't make sense waxaan rabnaa inaan ku darno headerka wixii inaan ku darnaa rabnaa iyo footerki so let's do that let's add header and footer intaan header and footer ku darinna waxaan ku dareynaa arrimihii routeski waxaas ku dareynaa so kan naga tirtir waxaan leenahay waxaan ku dareynaa div class name waxaan ku magacaabana waxaan leenahay min h screen bg gray aan leenahay bg gray 50 aan leenahay okay so gudihiisa waxaan gelinaynaa headerkaan soo jiidanaynaa we're gonna just import automatic will noo soo import karisma halkana waa componentiga headerka ahayd inay shaqeynina dhici karto errorna siiso so it might not even work yeah error gooni leeda ayadana waa xalin doonaa waxaan kaloo u baahannahay in aan container sameyno meeshan so waxaan leenahay div ama waxaan leenahay let's say main class name container mx auto bx4 iyo waxaan leenahay by8 waa arrimihii tailwindiga waa garanaysaan tan marka waxaan gelinaynaa waxyaalaha kale so tan waa qaybta kore waa heerarka waxyaalaha kale gelinaynaa hoosna waxaan gelinaynaa footerka of course so meesha hoosena footerka let's grab footer waa soo jiidida ah ayadana sidoo kale loo soo import garee footerka wax maa ka qaldan waxa kama qaldano from components layout iyo footer yes. Okay
so meeshaan oo mainka gudihiisa waxaan gelinaynaa wax kastoo u baahannahay oo ku saabsan applicationka sida camal routeski waxaan gelinaynaa. So let's do that. Markay noqoto arrimaha routeskana inta waxaa noogu jiro browser router halkaan noogu jira, so waxaan ku bilaabaynaa routes aan ku bilaabaynaa inta. So let's do that. Let's do basic route aan sameynaynaa routes. Routes. Yeah. Routes and then waxaan gelinaynaa hal route aan ku bilaabanaa marka hore. Kan home kan ku bilaabanaa kaas haysanaa already. So route waxaan leenahay path slash element. Waxaan ku bilaabanaa leenahay home page. Okay. So and then waxaan soo xiraynaa kan like that. So let's see if that works. Registerka maaha waxaan rabnaa homeka. Error aan noo soo baxay. Haddii waxba kuu soo bixin meeshaan error aa jiro. So errorkaas inaa xalisid waaye. Routes is not defined. Yes, that's true. So routes ma soo import garayninbo. So haddii error ku imaado mar kasto waxaa samaysaa iska hubi in micnaha consoleka iska hubi intana waa route. Okay, route so labada waan soo jiidanay. Headerka waxa ka qaldan yihiin header waxa ka qaldan wuxuu leeyahay halkan the above header oh is authenticated is not defined. Header gudihiisa authenticated ma define garaysnaba. Okay, so halkaan aan soo jiidin waa authenticated. Inta waxaan leenahay const is authenticated sida haddaan la dhihin camal le waaye same idea. Aan kasoo jiidanaynaa homepage-ka intaan le u baahana bas. Is authenticated-ka meel kasta oo rabtid inaad hubisid qofka inuu login garaysan kale yaa gelinaysaa. Okay, as you can see waa noo soo gashay masha Allah. Login we don't have anything. We don't have none of that. Home ku haysanaa laakiin. So hadda marka basically app.jsx-ka marka soo socotaa waxaan u baahana inaan gelgelino waxyaalihi haddaay marka bilaab ka hadlayno waxaan ka hadlayna sida loo hubiyo inuu waxa authenticated in kale taasna waxaan sameyn doonaa mid gooni component gooni oo hubinayso. So let me just also grab midda pageska waa kana pageska waa meesha bugaagta ku jiraan waaye ayada basically waxay fiirinaysaa bise books inay jiraan. So fetch books aan leenahay kabacdi waa tusaynaa. So let me just grab maxaa la jiray JSX keedan soo koobi garaynayaa uma baahna wax badan ayada. So JSX keeda basically waxay soo bandhigaysaa bugaagti listiga bugaagti soo bandhigaysaa. Okay, so waxyaalo badan aa ku jiro oo check garaynaya if this that qofka hadduu yahay login waxaa tustaa editka tus haddii kale kan tus soo haddan kama walwaleyna. Midda kale waxyaalo qaarkood uma baahnin actually we don't need filterkan waxaan uma baahnin iska bixinaynaa arrimahan filterka. Let's see. Okay, qaybtan there's a lot of filter aa jiro. It's not a big deal. Muhiimadda waxaa waaye inaan soo jiidano booki. So waxaan haysanaa use dispatch iyo waxaan haysanaa selected fetch books noocakana wuxuu ka imaanayaa meesha booksku ka imaanaya. So waxaan sameynaynaa waxaan leenahay const dispatch is equal to use dispatch aan leenahay. Waxaan kaloo soo jiidanaynaa is authenticated-ki waxaan soo jiidanaynaa we need that too. Is authenticated, sorry. Is authenticated waa kana waa kii haddaay le waaye. Waxaa kaloo ku lifaaqan user qofka userka ah qofka micnaha authenticate garaysan informationkiisa yaa ku jira halkaas. Waxaan kaloo soo jiidanaynaa bugaagta. So bugaagta fetch bookski yaan soo jiidanaynaa. Of course waxaan u baahanay inaan dhahno use select inaan isticmaalno use state ama use effect inaan isticmaalno. Use effect-gaan waa kana marka waxaan leenahay dispatch fetch books and then noo soo jiidaysaa bugaagta.
um, and then waxaan sameynaynaa waxaa jiro states kale oo ku saabsan arrimaha filterka hadday waxaan intusaya arrimaha oo filter waxaas ku saabsan so haddaan halkaan ku laabano aan login dhahno waa tirtirna umaleynahay informationkii okay uh, yeah, serverkan dib u bilaabno waaye we have to stop this server kan kalaa dib u bilaabeynaa login so halkan soo majeedo wuxuu leeyahay arrimahan filterka so my book haddaa clicksiisa wuxuu kusoo saaraa bugaagta adi leedahay kan bio all soo majeedo all this filterskan iyo searchkan la raadinayo iyo waxaas oo dhan aa ku jiro meesha we really don't need to know everything oo arrimahaas ku saabsan so waan ka bixin kartaa meesha so let's get rid of that filterkaas way fiicanta inaad taqaanid laakiin muhiim ma aha so let's get rid of this genre waxaan iska bixi we don't need this section then okay book list random logic moved here okay filtered books uma baanin waxaan u baahannahay books bas ah filtered books no okay meesha filtered books waxaan leenahay books la leenahay books okay meelaha kale oo dhahay waxaa jiro waxyaalo oo check-gareynayo so kan statuskan okay waaye waa haysanaa errorka haysanaa so kan waxaa jiro show book wax dhahayo kan ma baahnin show book no books found authenticated share okay we don't need this share your book kadan uma baahnin we really just need waxaan u baahana qaybtan bise usoo saaraysa bugaagta so qaybtan dhan naga bixi qaybtan hadduu book jirin waaye lacal haddun book jirin just waxay leedahay on book ma jiro so all we need is just waxaan u baahana inaan inta ku qorno no books found intan waxaan gelinaynaa h3 iska tirtir okay so kuwan waxaa error hadduu jiro lacala saan samee waaye in general you don't need it so let's just get rid of everything here okay so that should clear it up error yaraa jiro qaybtan waa qaybta koro heerarka waaye adbook hadduu qofka uu login garaysan yahay adbook aan leenahay halkan that's okay haddii kale waxaan leenahay tanna noo shuruuxina tuseyso so this one we don't even need what this is okay divkan iska bixin karnaa we don't need it okay so everything clean waa ku sameynay ma rabno waxaas dhan ma rabno basic waxaan rabaa inuu soo bixiso bugaagta uu soo bixiyo buttonka dhahayo book ku dar hadduu book jirinna uu dhahayo book ma jiro intaas waxaas ugu muhiimsan waxyaalaha kale waa iska extra waaye usually so uma baahni that much so hadda haddaan ku darno marka kan inta updates x haddaan ku darno isagana leenahay route path waxaan ku magacaabaynaa pathkiisa inuu yahay books waaye pathkiisa waa books element is equal to waxaa la dhahaa books page
markaas books page. So hadda haddaan tagno kan aan sameynaynay error aan noo soo baxay inta, which is okay. Books page gudihiisa waa saan malaynayo. Oh, kan waayo weli maanan dhamaystirin. Okay, so hadda haddaan tagno browse books, waa kaasaa books miyaa lule, there are no books, ma jiraan. Okay, which is okay. Books ma jiraan, waa okay. Um, so waxaa kaloo noo dhiman markaa loginki iyo sign-upka noo dhiman, loginki iyo registerkii. So let's take 5 minute break aan qaadanaynaa, and then waxaan sameynaynaa loginka iyo sign-upka. Horta actually intaan qaadan kanaan iska dhamaystirno. Kan waxaan u baahannahay dhowr waxaan u baahannahay number one ina book marka lagu daraayo markii la edit gareynayo waxaan u baahannahay register iyo login yaan u baahannahay. So aan dhamaystirna qaybta bookga aan dhamaystirna lagu daraayo oo qaybta lagu daraayo la edit gareynayo labadaas aan ku daraynaa. So waxaan leenahay inta same thing le waaye hadhowdi waxaan ku bedelaynaa protected route kan ku bedelaynaa. So kan add book aan dhehnaa add book component waxay noqonaysaa of course waa add book page. Sidoo kale waxaan ku daraynaa editka tan wuxuu noqonayaa edit book wuxuu noqonayaa slash waxaa galayo id. So tan I think way ku cusub tahay. Usually haddaad rabtid inaad gelisid id specific id haddaad rabtid inaad gelisid route-ka saasaa samaynaysaa. Okay, kan waxaa la dhahaa markaa waa relative path la dhahaa ama waxaa la dhahaa basically wuxuu u taagan yahay id-gii oo book ayuu u taagan yahay. So inaad gelisid labadaas calaamada and then kabacdi aad gelisid id. So tan wuxuu noqon karaa any id any number of book u noqon karaa book kasta id gooniyu leeyahay. Inta of course waa bedelaynaa which is gonna say edit book. Okay, kulli waa noo soo galeen oo kuwana. And so labadan waa protected routes waaye. Okay, so these are protected routes. We need to use the waxaan u baahnay inaan isticmaalno protected routes component. Okay, so kan comment waaye comment route. So labadan waa protected route kuwana ma ahan. Waxaan kaloo u baahannahay halkan waxaan gelinaynaa register and login pages. Kuwaasan dibi ka imaan doonaan. Kuwaasan oo dhiman. Okay, so and then protected route kan soo jiidaynaa kabacdi waan ku dabaqaynaa kuwan labadan aan ku dabaqaynaa register and maxaa la jiray login ka ma ahan protected route ayaga. Yeah, login ma ahan, so we don't need to do anything. So everything is good. So kuwaasaan dhamaystiraynaa hadhowdii kabacdi protected route kan dhamaystiraynaa login register kan dhamaystiraynaa kadibna labadaana I think already waa ku jiraan. So actually kuma jiraan. So let me just add here waxaa ku jiro just waa formkii wixii ku jiro. So kuwan just simply waan soo koobi karaynaynaa codekooda. We don't have a lot of time. Waa wixii hore u taqaanin waayo waa basically react hook form in lagu hubiyo zod in lagu hubiyo waxyaalahaas le waayo. Inta kale waa just a form caadi ah oo book informationkiisa la gelinayo waayo. So let me just add that information here. Okay, so waxaa le zodkan soo jiidanaynaa and then waxaan soo jiidanaynaa slice la dhahay add book and then waa kana waxaan sameynaynaa dispatch yaan samaysanaynaa react hook form aan sameynaynaa. Waxaan u baahanaa inaan dirno informationka bookga. So book wuxuu ka koobnaanaa qaybo kala duwan. So wuxuu ka kooban yahay title, wuxuu ka kooban yahay genre, description waxyaalahaas oo dhan ka kooban yahay iyo buttonkiisii. So this should be very familiar markay noqoto waxyaalaha hore u samayseen. Should be familiar. Sidoo kale editkana simple same idea waaye. Waa exactly add ka camal waaye. Just wuxuu uga duwan yahay waxaan soo jiidinaynaa book informationkiisii annagoo isticmaalnay use selectorka.
soo jeedid book informationkiisa soo jiidanay use selector anoo isticmaalayno waxaan isticmaalnay method dhehayso find book.find bookga la edit gareynayo in la helo marka hore right so in la helo waayo marka hore so bookgaa la helayaa kabacdi waa la edit gareynaya bookgaas informationkiisa formka lagu soo bandhigayaa um, halka waxaan isleeyahay inta u baahatan inaad ku ogaataan waxaa waaye barnaamijka qaybtan la dhaho let's see no it's just, yeah no it's all good same way same sida registerka ama add book waaye so it should be very familiar tana too so focus waxaan saaraynaa register login iyo protected route and then inshallah and then we're done and then heerarkan waxyaraan ka bedelaynaa couple of lines aan ka bedelaynaa inshallah so let's take 5 minutes and then inshallah aan soo laabano wixii su-aale ahna oo hadda waxaan sameynay iyo wixii hore oo dhan kulli ay soo qori kartaan waan idinkaga jawaabaa insha allah Do I see you soon.
السلام عليكم. سوري قصة ضايع. سودو إن شاء الله. أنا بريق عادي أنصص سعونا هاي بوابا وقت يقدم هذا. ما شاء الله. أوكي أقول لابنا مركي إن شاء الله حيال بدنا حجر أبانا إن إسكدم يسترنا. مركا إسكدم إن قيبهاس. Okay, so qaybahan aan soo copy gareeyay dib ugu laaban kartaan codkiisa waa fiirin kartaan mainly just waxaa waaye on especially editka iyo aadka waxaa waaye sida loogu daro waaye waa form si wax loogu daro hadda ka hor aad barateen sidee aad loogu daraa note waa barateen so ma rabi inaan had dib idinkugu celiyo qaybtan editkana waa fiirin kartaan waa aydan sidoo kale sida loo edit gareeyo waa formka loo edit gareeyo bookska waxay noqon kartaa how to edit notes way noqon kartaa kaada okay alright midka marka waxaan ku xijinaynaa so hadda haddaan fiirino applicationkanaga can we check meesha bookska waa fiirin karnaa okay haddii aan fiirino intaa aan dhahno add book way soo baxaysaa yes annagoona weli xataa login garaysnayn which is waxaan u baahnay inaan ka cararno midda kale haddii aan dhahno something like edit book edit book /1 waxba nooma soo baxayaan muxuu ahaa waxaan dhahnay halkan waxaan nidhi edit book /whatever id so inay noo soo baxday ahayd so way hubinaysaa waxaa la hubinayaa editka wuxuu hubinayaa inuu jiro booki in kale hadduuna jirin wuxuu soo saaraya wax ebre play not found waxaa soo saaraya soo jeed which is okay waxa loo baahan waa okay so hadda aan fiirino markaa registerka iyo loginka fiirinina because waxaa u baahana inaan login inaan dhahno haddaan rabno inaan book ku darno so micno ma samaynayso inaan book lasoo bandhigo iyo inaan fiirino xandhan iyo qaybtan kore inaan fiirino annagoonan registerka aan habeenin marka hore so registerkaan ku hormaraynaa okay registerka let's start from scratch so registerka waxaan u baahannahay waxyaalo inaan soo import gareyno so let's import couple of things marka ugu horeysa waxaan u baahannahay inaan soo import gareyno formkii use form from react hook form ayaan u baahannahay si aan u isticmaalno formka waxaan kaloo u baahannahay import arrimihii zaadka u baahannahay so z aan leenahay from zaadka wax kale uuna siinaya jiro oo la dhaho zaadka maahana waxaana siinaya react hook formka oo zaad resolverka wax la dhaho tana horaa u baranay zaad resolver from react hook form waxaan kaloo u baahannahay use dispatch use selector import use dispatch use selector horta may maqashaan intaanan hore iskaga sii socon maanta can you guys hear me Aku makan ya. okay good waxaan kaloo u baahannahay waxa la dhaho use navigate so basically waxaan rabaa markaan register garayno kabacdi inaan aadno login formka ama inaan aadno meesha loogu talagalay qofku inuu joogo kasoo qaada meesha buugaagta haas so waxaan isticmaalayna wax la dhaho use navigate from reactive form waxaan kaloo u baahannahay inaan soo jiidano functionkii aan sameynay oon ku sameynay meeshan so functionkan kana u baahan inaan soo jiidano so we need to go here register aan tegaynaa waxaan leenahay import register user from meeshuu ku jiray oo ahayd store slices and then auth slice okay intaas aan u baahan inaan soo jiidano marka hore waxaan kaloo u baahan inaan sameyno let's do schemada aan sameyno intaan ku sameynayna meesha page kale aan aadi lahayn meel kale geyn lahayn let's do schemada halkaan aan ku sameynayna so waxaan leenahay const register schema is equal to waxaan leenahay z.object and then waxaan leenahay objectiga noo fur
dhowr wax le waaye saddex wax le fiirinaynaa waa username email iyo password inuu leeyahay. Okay, so username email password at least inuu required inuu yihiin kuwaas ku qasban yahay qofka. Okay, so now waxaan sameynaynaa markaa intaan wax kala sameynin aan fiirino horta inuu noo soo baxaayo meesha inay noo soo baxaysa aan fiirino marka hore. Waxaan ku laabanaynaa app.jsx, waxaan soo jiidanaynaa waxaan leenahay route path, waxaan sameynaynaa waxaan leenahay pathka waa register, element waxaan leenahay elementiga wuxuu noqonayaa register page ayuu noqonayaa. Okay, so hadda haddaan tagno inta register, waxaana soo baxay register, which is okay. Waxaan filinayn intaas waaye, waxaan filinayno keliya inay register soo baxo. So waxaan sameynaynaa formkii aan sameynaynaa marka hore, kabacdi logicii oo sida camal use formka sida wixii loo diri lahaa iyo dispatchka wixii dhan aan sameynaynaa markaas kabacdi. So let's create the basic form marka hore. So intaanan form sameynin waxaan sameynaynaa setupka. Inta waxaan gelinaynaa h2 class name, waxaan gelinaynaa class nameka mb6. I'm just gonna copy because we don't have waqti mahin, waqtiga naga dhamaanaya. Waxaan leenahay register. Okay, meeshaan gudaheeda waxaan gelinaynaa oo keliya kale wixii error aan gelinaynaa error messages, laakiin weli maana gaarin error messages. So inta waxaan leenahay error message here. For now comment aadan gelinaynaa. Inta formkaan gashanaynaa form soo jiidayaa. Okay, so formka for now we're gonna say class name, waxaan leenahay space y4. gudihiisa waxaan gelinaynaa label. So labelkan soo copy garaynayaa, just a label yar waaye dhahaayo username. waxaan gelinaynaa input, inputkan waxaan gelinaynaa type waa text. waxaa galayo kale id, waxaan leenahay username. waxaan kaloo gelinaynaa class name, soo copy garaynaa, it's a long. And then aan soo xiraynaa. Okay, and I mean just this. aan kusoo xiraynaa input class name, codekaas naga dhiman. Type, okay, type id class name, intana waxaa noogu soo xirtaa. Okay, so haddaan fiirina marka intaanan fiirin button aan gelinaynaa. kan labelkan iyo inputkan waxaan gelinaynaa div gooni u ah ayaga. hadhowda waxaan gelinaynaa error messageki wixii soo dhimala insha allah. inputyaal kalena naga dhimiye kan emailka iyo kan waxaa naga dhiman iyo passwordka, kuwaasna hal mar aan gelinaynaa. buttonkana let's copy the buttonka we're gonna simplify it. So waxaan sameynayna waxaan leenahay button type submit aan leenahay. kadib waxaan gelinaynaa class name oo aad u dheer. bacd waxaan leenahay register. waa bedelaynaa waxyaalo dhowr, waxaan ka bedelaynaa hadhowdii. Okay, register username kaasa. So hadda waxaan copy garayn karnaa marka kan waxaan gelinaynaa email iyo password. So waxaan ku bedelaynaa inta email, intana email ku bedel, inta sidaas ka ahaato.
text waaye so type email oo ka dhiganayd passwordkana sidoo kale let's copy this aan ku bedelaynaa inta password and then intana sidoo kale password okay all right so kaasa passwordkana sidii noogu shaqeynaya everything looks good so registerka basically inta ugu muhiimsan micnaha markay noqoto muuqaalka intaas waa UI-giisa hadda waxaan gelinaynaa marka xali logic ahaa so waxaan ugu horreysiinaynaa waxaan soo jiidinaynaa marka hore dispatch dispatch use dispatch sorry use dispatch waxaan kale oo sameynaynaa waxaan soo jiidinaynaa waxaan fiirin karnaa statuska la joogo ama xaaladda uu joogo qofka yaan fiirin karnaa lakin dhib malahan taas waxay naga caawinaysaa markii la load gareyna loadingkii okay waxaan kaloo fiirinaynaa inta waxaan sameynaynaa use react hook form so waxaan leenahay const register aan soo jiidanaynaa waxaan kasoo jiidanaynaa handle submit waxaan kaloo kasoo jiidanaynaa form state kuwaan hore oo aragtay waan dedejinayaa form state waxaan kasoo jiidanayaa errorskiisa okay and then kuwaan dhan waxaan kasoo jiidanayaa kana curly bracket waa laftirkeeda errors okay and then waxaan kasoo jiidanayaa kulligood use form use formka ayadana waxay qaadanaysaa resolverkana wuxuu qaadanayaa schemada start resolver and then register schema register schema okay so reactive form ku kaasaa diyaar function aan sameynaynaa on wixii ku direyno noo register gareynaya userka function to send user data to Redux okay so waxaan leenahay const on register camal aan leenahay on register waxaan leenahay async waaye data so tan madax su-aal ka qabta micnaha waxaan u sameynaya basically waxaan handle maxaa la jira use formkan iyo kan dhowr jeer aan sameynay 2 jeer aan sameynay actually 2 cashar week 13 week 14 labada waa ku sameynay so waxaan leenahay try and catch cancel log error meeshaan oo trygan waxaan leenahay waxaan u yeelinaa dispatchka so waxaan leenahay wait dispatch waxaan leenahay register user waxaan siinaynaa datada meesha ugu dambeysana waxaan leenahay unwrap hadda kahorna ka hadla unwrap waxay tahay basically wixii errors waxay u diraysaa reduxka meesha halkaan ku handle garan lahayd okay so hadda labadan waa sameynay see iskugu xirnaa labadan yaa xasuusin karo markii aan ka hadlaynay arrimaha reduxka waan idin tusay so labadan waxaa u baahana inaan ku xirno formkan inaan ku xirno u baahana see ugu xirnaa how do we do it qof ma jira xasuusto sidii react hook form iyo laiskugu xiri lahaa iyo formka caadiga formka waa kana link ahaana ugu xiraya kaana link how ma intaa link dhena react hook form wax ka socdo yaa waxaa u baahan inaan ku xirno
formkan kabacdin inaan kusii xirno functionkan waad xasuusta ma jiraa so haddaan ku laabano casharadii hore usoo qaadanay let's say we go back to casharadii ugu dambeeyey week 13 iyo week 14 labadaba haddaan ku laabano waxaan qaadanay ka soo qaad one of the projects aan sameyn wuxuu ahaa volunteer hub camal aan sameynay volunteer hub haddaad tagtid components form volunteer form okay volunteer form waa kana react hook form hoos daadid waxaa kana on submit waa kana haddaan sameynayno registerka camal waaye see ugu xirnay formka waa kana formkii see ugu xiran tahay so waxaa loo baahan yahay inaad dib ugu laabataan inaad xoogaa note qorataan okay formka react hook forms u shaqeeyaa react hook form waa kana wuxuu leeyahay waxa la dhaho handle submit wuxuu leeyahay waxa la dhaho register maxay sameeyaan labadan what is handle submit handle submit iyo register maxay sameeyaan shaqadooda maxay tahay inaa fahansantahay muhiim waaye labadaas okay so saa ugu xidhan waxaa markaa react hook form yaa waxayna siisay function la dhaho handle submit form kastana wuxuu leeyahay wax la dhaho on submit uu leeyahay form kasta oo samaysid on submit uu leeyahay so all you have to do is on submitka waxaa siinaysa wax la dhaho handle submitka intee laga keenay intuu ka imaanaya handle submitkan functionkeena kor u ka imaanaya kor u abuuray kanuu ka imaanaya waxaana siinaya react hook form ama use form aa dhihi kartaa ama react hook form use form laftirkeeda waxay ka imaaday react hook form so now handle submitka asagana wuxuu qaataa function kale you have to give it function kale functionka kale waxaa weeye waa on register okay so waxaan leenahay waxaa marka form marka la submit gareeyo waxaan rabnaa inay react hook form ay marka hore hubiso wuxuu yahay kabacdi markay hubiso waxay hubinaysaa validationkii aan hore u sameynay waa kana validationka waxay hubinaysaa wax kasta inuuna error jirin waxba jirin hadduu error jiro way sheegaysaa hadduu waxba jirin oo wax kasta sax yihiin waxay u diraysaa functionka on register now functionka wuxuu u dirayaa redexkii redexka waxay codsi u diraysaa databaseka so couple steps hadda ma shaqeynaa waxaan waxaa naga maqan registerkan yaa ii sheegi kara muxuu qabtaa shaqadiisa maxay tahay what is this registerkan oo react hook formina siinayso maxay tahay shaqadiisa asaga what do you guys think so basically haddii aan dib u fiirino exampleadii casharada qaadanay markaa formka fiirinaysa input kasta wuxuu leeyahay qayb la dhaho register input kasta right so inputkan last name register last name email register email ma jeedid basically waxaa waaye waa glue ama wax koollo la iskula dhejinayo react hook formka iyo inputska la iskula dhejinayo la dhahayo inputkan information la soo gelinayo waa email information la soo gelinayo waa register like validationka kale validationka kale waaye laakiin validation ma aha basically waa connection waaye waa koollo waaye react hook form ma garanayo asaga exactly inputska waxay yihiin ma garanayo wuxuu garanayo keliya in wax lasoo diri doono ay soo isticmaalaya handle submitka so marka handle submit marka la dhaho waxaa lasoo diraya waxa lasoo diraya laakiin waxa lasoo diraya exactly wuxuu yahay mu garanayo so inaan u sheegno exactly wuxuu yahay habka ugu sheegaysidna waxaa waaye waa registerka waaye functionka registerka so waxaa leedahay inta aadan dirin waxaa register garaysaa inputkan oo username ah so all you have to do is just inta dib uga qabanaysaa usually kan second line aan geynaa just put it like this second line and then meeshaan intana ku xijin kartaa kan waxaa leedahay saasaa leedahay dhibic register inputkan wuxuu yahay waa username okay that's all you have to do
kuwa kalena sidoo kale we do the same. Emailka line waa ka dhigi kartaa daarta sidiisa waa ku dayin kartaa. Line is xoogaa way fudud in la aqriyo wixii inta waxaa leedahay register, waxaa leedahay kan waa email. Okay, exactly inuu ahaado waaye meeshaan ID iyo kan isku mid yihiin waa. Sidoo kale passwordka we do the same thing. I just like doing in a line in Angulia. So waxaa leedahay register password. taa waxay u ogolaanaysaa reactive form inay garanayso waxaan inuu yahay password, kan inuu yahay email, kan inuu yahay username, en isku qaldin wixii isku dhex lifaaqin. So now marka registerka soo jeedid waa uu shaqeynaya. Okay, intaanan u dirin databaseka waxaan rabaa inaan hubiyo inay waxay horta ay soo laabanayaan ama ay shaqeynayaan. So inta waxaan leenahay register data aan leenahay. Okay, so aan fiirino marka waxaan inoo shaqeynaa halkan. Consoleka soo furinaynaa. Inta waxaan gelinaynaa information. I have no idea where this come from. Test user at gmail.com. Then waxaan leenahay 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so let's register. So intii inooga soo baxaan waa object oo information kan ku jiro. That's okay. So now waa diri karnaa marka. We could send that information to serverka oo u diri karnaa. So kanaan ogolaanaynaa. Waxaan sameynaynaa marka we're gonna say okay, everything's good. So haddaan dirno, let's see if that works. Okay, so waxaa noo soo baxay issue. So waxaan haysanaa information. Okay, waxaan noo daarnayn serverkaan noo daarnayn because anaa haddaa dimiyey. Soo ma jeedid haddaan dimiye. So let me kan kala aan dimiyo kanaan daaraya. Okay, so hadda isku dayna mar kale. Bismillah. Weli error noo soo saaraya. Okay, problemku jira wuxuu yahay portigan yaa waxay ka duwan tahay portiga oo databaseka ku jirto. So let me just change the port serverka. So lacala issue haddii ku qabato waa inaad fiirisid serverka meesha ugu koreyso waxaa ku yaala port. Soo ma jeedid 51 waxaa weeye waa 5173 inaan ka dhigno waa 5176 in exactly ahaato waa meesha ku jirtid. So hadda serverka marka la bilaabaysaa. Okay, isbedel haddaa ku samay serverka waa inaad dib u bilaawdo haddana. Hadda marka haddaan ku dayno, let's say. Okay, so user is not defined. Yeah, kuwan okay waaye. Header, all that stuff. Yeah, that's fine. So qaybta headerka biso error nagu sheegaya. Okay. So hadda waxaan fiirinaynaa marka inuu ku jiro userkii meesha annagoo isticmaalayna meeshaan. Waxaan fiirinaynaa waxaan leenahay let's see if we can log in. Login aan leenahay hadda maxaan isticmaalnay. I think it was a test user. Intan wuxuu ahaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9. No, yeah, wuu jiraa wakaas test user waa jiraa. So waa register gareen wuu shaqeynayaa. Registration buu noo shaqeynaya hadda marka. So now waxaan u baahana marka loginka bas inaan hagaajino. Registrationka marka I'm not sure markii aan register ano sababtu wax kale sheeko kale u galaayo. Laakiin waxaan sameynaynaa intaa waxaan leenahay markii login la dhaho waxaan leenahay kana isticmaalaynaa micnaha meel kale u dir. So inta waxaan leenahay constant navigate is equal to use navigate. Marka inta markuu ka dhamaado inta waxaan leenahay navigate to meeshaan ma u dirayna marka. So inta waxaan leenahay login or something like that. Okay, so hadda haddii aan user cusub register gareyno test user 2 at gmail 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
hadda inuu noo diro waayo marka loginka inta kor waxaa kusoo baxay login laakiin login ma jiro so waxa ma soo baxaan okay login uu noo diray there's nothing because login pageka weli ma shaqeynaya okay okay so qaybtan registerka wax su'aal any question okay so loginkana should be same idea just waxay ku kala duwanaanayaan base waxay ku kala duwanaanayaan un informationka la diraayo yaa hadda yar un bas so I'm just gonna copy and paste because exactly the same way really exactly the same وحزات وحدنا استعمالنا exactly the same things only thing كانوا حاضرين username and password مشان كدر لهين username email password okay because waxa lagu log garanayo waxa waa username password waxa kaloo dhan same way kan waxaan u diraynaa navigate to books because markaan login garayno waxaan rabnaa inaan aadno meesha books inaan aadno rabnaa so hadda login kadaan fiirino it should actually it's not showing anything login and add no update jsx okay inta kuma jiro okay so route path login sugo xeer waan ka dahnaa ardayda kale aan ka dahnaa class kale sorry it's taking longer um, okay okay waa soo dhamaystirana insha allah so kan waxaan leenahay marka let's copy intaan okay kan waxaan leenahay login page okay everything looks good so kaasa loginka haddadaan gelino test user or test user 2 doesn't matter waa inuu noo diro meesha books inuu noo diro waaye hadduu sax yahay okay books uu noo diray waxaan iska check garaynaynaa qaybta heerarka ayaa issue ka jirtaa aan iska test garayna heerarka aan iska hagaajino so layout header waa kana wuxuu leeyahay something about the user kama jiro where is the user oh, okay inta waxaa naga maqan userka inaan soo jiidin informationkiisa waa okay looks good wakaasa userka informationkiisa everything is great qaybtaas logat haddaan dhahno ma shaqeynaysa hadda it's usually not ama way shaqeynaysaa because functionka waa sameyna log outka so it's actually working kan waxaan leenahay marka let's login waxaan leenahay test user 2 waxaan leenahay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay so everything is working perfectly kala lahada waxaan waxa dhan way shaqeynayaan I don't know erradan meesha ka socdaan we could check somewhere but yeah we have this ad book waa isna laakiin ad booka wuxuu u baahan yahay in aan hubino private route wixii okay so midda hadda ugu dambeysa waxaa private route marka so you just have to double check private route inaan ka shaqaysiino private route asaga wax badan ma lahan laakiin waa muhiim inaad fahantaan private route wax badan kuma yaalaan so waxaan u baahanay inaan soo import garayno navigation so waxaan leenahay you could say navigate laba navigation jira mid la dhaho navigate iyo mid use navigate la dhahan jira isku midkii waa xasuus ma kala duwana waxaan kaloo u baahnay inaan soo jiidano use selector use dispatch uma baahnin use selector u baahannahay from waxaan leenahay react redux sameynaynaa functionka function protected routes ama protected route aan dhahno faalka magaciisa protected routes waaye laakiin it doesn't matter we could say protected route waxaan leenahay marka wuxuu soo jiidanayaa wuxuu leeyahay waxyaala uu soo jiidanayo haddaan ka hadalna idin tusay require author ka mid ah require auth okay so waxaan sameynaynaa
uma baahnin kan. Okay, so inta marka waxaan fiirinaynaa marka export aan leenahay first detected route. Okay, so gudahaan waxaan fiirinaynaa just qofka inuu login garaysan inuu login garaysanin all that stuff. So waxaan soo jiidinaynaa of course wixii aan u baahnayn. So is authenticated iyo status labadaasaan soo jiidinaynaa. So marka hore waxaan fiirinaynaa inuu pageka load garaysmaayo. So waxaan leenahay inta in loading state lagu jiro. So the loading state-ka inta lagu jiro waxaan tusaynaa loading screen. So all we have to do is just waxaan leenahay waxaan leenahay if loading haddii lagu jiro function aan sameynaynaa if statement aan sameynaynaa waxaan leenahay if loading haddii lagu jiro just loading la soo celiya statuska haddii tahay loading just calaamad waxaa tustaa loading ah that's all it's saying. waxaan kaloo fiirinaynaa another if kale if required is unauthenticated user if route requires an authenticated user is authenticated redirect to the main page. So qofka haddii uunan login garaysnayn pagekana uu kuu qasbaa inaa login garaysan tahay oo user login garaysan tahay kabacdi main pagekan aadaynaa main pageka wuxuu noqon karaa login page doesn't matter. So if route requires an authenticated user and the user authenticated okay no user authenticated yeah. So main page wuxuu noqon karaa pageka bugaagta ku jiraan. So tan waxaan leenahay just if statement yar lewa sida haddaan ka hadlaynay if require auth hadduuna jirin oo unan ahayn micnaha false hadduu yahay false an waxaan leenahay is authenticated aan haysano just waxaan leenahay markaa return navigate to waxaan leenahay books. Okay, and then waxaan isticmaalayna waxa la dhaho replacekan basically waxay samaynaysaa dib uma soo laaban karo qofkii they can go back. haddii button kor taabtaan back ma soo laabanayo. Okay, taas waa one if waaye. ifta kale waxay noqonaysaa so actually waa isdaba mariyey actually kan ma ahan let me just get rid of this. So tan waxaa waaye if so tan okay this is okay waxaan ka horreysiinaynaa tan mid kale oo dhahayso qofka hadduu login garaysnayn then waxaa dirtaa login page. Okay, so this one basically same idea just isdaba marsan yihiin. If require auth hadduu true yahay an waxaan leenahay is not authentic qofkana uuna login garaysnayn is authenticated hadduu login garaysnayn then just waxaa u dirtaa login pageka dibna yuu usoo laaban. Okay, so intan waxaan leenahay just login. Okay, so labadaasaan fiirinaynaa haddii kale soo ma ahan oon micnaha labadaa midna ahayn then waxaan u diraynaa meesha u socdo wherever u socdaan u diraynaa. Okay, so hadduu u socdo add book or edit book or hadduu u socdo just meesha u socdo unbaa loo dirayaa. Okay, so taasna waxaan u baahnay inaan soo jiidina waxa la dhaho children waa concept cusub oo inku cusub waaye. Children basically waxaa waaye protected routekan componentigan ilmaheeda. Okay, waan arki doonaa maxaa laga wadaa ilmaheeda. Basically waxaa xasuustaan waxaan baranay parent iyo element iyo waxaan baranay iyo child element. So protected routekan waxaan ku dul dhisaynaa waxaan dul gelinaynaa basically componentiga kale yaan dul gelinaynaa meesha app.js-kan ku sameynaynaa. So children basically waxaa waaye componenti ka hooseyso oo qofka u socdo u dirwaa qofka. So inta waxaan leenahay return children. That's all you have to do. Return children. Basically marka now qofka hadduu login garaysnayn loginka loo diraayo hadduu login garaysan yahay laakiin uu aado page oo kaba soo qaad sida camal login uu aado camal then waxaan u diraynaa books aan u diraynaa. So adiga oo login garaysan haddaa aadid pageka login marna inaad tagtid login because already waa login garaysan tahay. So now waxaan ku diraynaa books kan ku diraynaa. So you're already logged in ha aadin camal meeshaas ama register ha aadin camal waaye. intaas la marka protected route basically. Okay,
wax su'aala marka noqoto protected route. Any question? Okay. So finally, just protected route kale waxaan geynaynaa meeshan. We're just gonna import protected route from there. So now protected route waxaan hubinaynaa marka componentska u baahan in ay la protect gareeyo. So for example, camal waxaa ka mid ah login-ka inaan hubino marka hore qofka inuu login garaysan inuu yahay micnaha login garaysan yahay, then waxaan rabnaa hadduu login garaysan yahay inuunan joogin login-ka. Okay, so kuwaan waxaan fiirinayna. So kuwaan ugu fudud first. So easily just waxaad samaynaysaa on inta lee furaysaa. This is all you have to do. Inta lee keenaysaa protected route, you just have to do that. And then inta waxaa leedahay kuwaan waxaan leenahay. So kuwaan usually markii require auth-ka aad samaynaysid require auth-ka, you don't need to do true because by default require auth true, right? So all you have to do is just like that. Aad dhihi kartaa that. And then we close it. Geesaha waxaan ka marinaynaa protected route. So children markaan ku dhahay waxaan ka waday tan camal aan ka wadaa children, right? So hadday marka halkaan dhihina childrenkan waa whatever component oo horey loo sii socday waaye sii aadi qofka laga wadaa. Kuwa kalena sidoo kale aan sameynaynaa. haddaa ku wareersan tahay let me know hadda qaybtaan aan sameynaa. Protected route kale ku wareejinayaa components ka loo baahan yahay in la protect gareeyo ama aan la protect gareynin oo rabno inaan qofka u dirno meel kale. kabso qaad books waxaan diraynaa books qofka hadduu login garaysan yahay and then login page ku aado ma rabno inuu login page ka joogo. Already waaba login garaysan tahay login page waxaan ka sameynay. So inta waxaan leenahay marka inta waxaan ku bedelaynaa halkan waa marka meeshaan dhehna false. Okay, meeshaan false u dhehna inta waaye. Actually this one. Okay, so markii aan joogno registerka ma rabno in qofka uu waxaan rabnaa in qofka aado meel oo protected route ah. So inta waxaan leenahay false. Sidoo kale exactly same for login. Okay. This one to move this. Let's do it here. Okay. Kuwan kale oo home-ka iyo let's see where is it? Home-ka iyo books-ka labadan iska public waaye. We don't need to worry about. Okay. So haddaan fiirina marka. So books aan joognaa. Ma login garaysanin, which is okay. Waxaan teginaa login-ka. It's good. waxaan aadaynaa add book. Login-ka nagula soo celinayaa, which is waxaan u baahannahay. Edit book haddaan tagno sidoo kale. Hadda haddaan login garayno, maybe let me just register with this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Email. Now let's log in. waxaa hadda aan sameynayna test user. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What am I doing? Also waxaa noo shaqeynayo Zodki. Wuxuu leeyahay qaladaa ku jirtaan. Okay, so hadda add haddaan tagno okay. I think waa ku dari karnaa book cusub. Test book. waxaan leenahay test book here. Test book. URL. Okay, test book kaasa. Looks good. Add kan tegi karnaa. Can we edit? Ma edit garan karnaa? Waa edit garan karnaa test book 2. Save test book 2 kaasa. So saa ujeedid korna kuma jiro wax oo log ina kuma jiro. haddaan login isku dayn inaan tagno annaga oo hadda register garaysan wuu nageynaya loginku nageynaya. That means wax baa qaldan. Something is wrong. annagoo login garaysan inaan tagno ma ahan loginka. laakiin dhimala taasna insha allah waad fiirin kartaan idinka waa problem ah xallin kartaan. laakiin muhiimadda waxaa waaye hadda protectoraadka waa sameynay
pageka protectorka ma geli kartid adoona log garaysnayn. Authka waa set up garaynay oo registerka log out everything. So assignmentigiina marka waa similar to waxyaalaha ku dardareysaan. bal intaan assignmentan gaarin wax su-aal any questions. codekan hadda rabno githubka ma soo gelin kartaa? codeka waa soo gelina insha allah. projectgan hadda ka shaqeynayo already waa ku jiraaba. It's already in github. waa kana bookshelf alla waa kana waa sheegay wax su-aala questions. Any questions? waan ogahay maanta casharka inuu badan yahay waxyaalo badan inaan ka hadalno waa ogahay laakiin insha allah ogaada ma jiro qof wax si fiican u barto oo meel fog gaaro ilaa la push gareeyo. So projectigan iyo last two projects waxaa weye waa laidin riixayaa. waxaan rabaa inaad ka tagtaan inaad samaysaan application fudud oo yar, application weyn oo culus inaad samaysaan nala rabaa insha allah. marka waxaa idiin diyaarinaya projectiga weyn oo aad project 2ga yaa idiin diyaarinaya insha allah, iyo real world because waxyaalahan arkaysaan waa sida applicationada adduunku shaqeeyaan waaye. marka insha allah u dulqaata inay wixii adag yihiin laakiin at the same time dadaal extra work aa la rabaa. shaqadii hore u gelin jirteen iyo wixii hore aad ka shaqayn jirteen inaad laba jibaar aad ku dartaan, inaad isku daydaa inaad fahantaan protected route muxuu yahay slicekan muxuu yahay suu shaqeeyaa see loogu xiraa wixii, inaad waqti extra gelisaa la rabaa insha allah. So haddaad rabtaan meel rab inaad ka gaartid cabaar waa soo socoteen hadda waa soo wadeen waqti dheer, meel haddaad rabtaan inaad ka gaartaan waxay qaadanaysaa shaqo, it takes work. So haddii aadan wixii fahmin it's okay, sometimes way adag yihiin waxyaala qaarkood, laakiin inaa one by one u martid oo dhahda okay waxaan rabaa inaan fahmo functionkan muxuu yahay, muxuu qabtaa, intuu ku jiraa, muxuu sameeyaa, inaad at least aad fahantid. waxaa gelin kartaa ChatGPT-ga ani aan soo sameeyey waa idiin soo diraa insha allah. botkii waa gelinaysa xalada ii sharaxa leedahay codekan wuxuu qabanaya wuu kuu sharaxaya. So codena kuma siinaya solution laakiin wixii uu kuu sharaxaya insha allah. kaasna waan idiin soo gelinayaa. anigana waan soo galaa insha allah. haddii la yiraahdo adiga Tuesdays-kan soo galaa, Thursdays-kan soo galaa. mar kasta oon soo galana insha allah waan isku daya inaan idiin sharaxo wixii su-aalaha qabtaan, laakiin adinkaa laga rabaa marka hore inaad isku daydaan wixii. You have to try your best inaad wixii dhamaystirtaan insha allah. So assignmentiga should be similar, waxay la mid tahay projectigaan hadda sameynay. waxaa waaye note taking appka waaye oo exactly hore u taqaanin. waxaan ku darnay arrimihii authenticationkan ku darnay. So adi shaqada waxaa laga rabaa markaa inaad samaysid project setup, of course cd server inaad dhahdid, serverka aad bilaawdid, applicationka aad bilaawdid, kadib waxaa laga rabaa inaad samaysid maxaa lihi jiray project setup. waxaa laga rabaa app.jsx inaad soo gelisid protected route, inaad soo gelisid routeska kale oo sida camal react routerna inaad soo gelisid, inaad hubisid qofka in uu login garaysan yahay, in aad haddii uu login garaysnayn aad ku dirtid meesha login pageka, meesha oo navigationka kore inaad hagaajisidna laga rabaa. waxaa kaloo laga rabaa of course protected routekan inaad set up garaysid, sida hadda u set up garayn inaad u set up garaysid, login pageka sidoo kale, register pageka sidoo kale, sliceka auth slice mid la dhaha jiro oo kugu jiro asagana inaa habeysida laga rabaa, navigation korena inaa habeysid. So shaqooyinkaada intaas waaye, ma fududo laakiin waa samayn kartaan 100%. So auth slice waa kana just basic setup waa idiin set up garaysan yahay. adi waxaa laga rabaa inaad ku dirtirtid wixii hadda aan sameynay. waxaa la jira note slicekan uma baahna inaad wax ka qabatid, asagoo diyaar. app.jsx-ka wax basiga kugu jira saa ujeedid. So arrimihi routes ka xasoo ku geliyay laakiin waa inaad protected routes wixii soo gelisid adi kala habeysid waayo. component and then auth haddaad tagtid waxaa helaysaa protected route. waxaa ku jiro to do aa kugu jiro halkaas soo jeedid. So labadan la samaynaysaa, laba if statement bisa samaynaysaa. navbarka asagana sidoo kale shaqo kama qabanaysaa. I think asaga is done, it's good to go. create node-ka asagana diyaar waaye, uma baahin inaad ka qabatid. maxaa kale
node card everything is good so adiga waxaa laga rabaa markaa register login labadaana laga rabaa login waxa kuma jiraan waa basic form ku jiro registerna sidoo kale basic form inaad adiga set up galaysaa laga rabaa marka intaas waa shaqadaada insha allah wax su'aala any questions okay soo dadaala insha allah iska dhamaystirno arrimaan aan waqti fiican aan gelino communicationkan hala adkeeyo insha allah markaan wax soo geliyo meesha whatsapp groupka insha allah notificationkiisa soo furo saa uga jawaabtid isku day insha allah haddii aad su-aal qabtid isoo dir private anytime la xalina insha allah fahankana waxa ugu muhiimsan waa inaad fahantid waxaa kaaga fiican inaad wax yar aad samaysid qayb yaroo ka mid ah ood fahantay inaad kulli samaysid adoona fahmin taas ogaada waxa fahantidaa ka muhiimsan wax kasta insha allah so khayran idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu